Good evening and welcome to DP Education. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලුම ශ්‍රී ලාංකික සාමාන්‍ය පෙළ ලියන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉඳ ගන්න සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට දුවේ පුතේ අපි ඕගොල්ලන් එක්කහුව වෙන්නේ ලංකාවේ ලොකුම Sri Lanka's largest online school DP Education එක. ලංකාවේ ලොකුම online පාසල DP Education. You can download the app from the App Store. මේ app එක ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් App Store එකට ගිහිල්ලා and then you will be able to see all the lessons whether it is in Sinhalese, English or Tamil medium. මේක සිංහලෙන් තියෙනවා, English වලින් තියෙනවා, Tamil වලින් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ online පාසලේ අපේ තව තියෙනවා මෙන්න බලන්න. O level කරන දරුවෝ සියල්ලටම ලංකාවේ ඉන්න O level කරන දරුවෝ සියල්ලටම පහසු වෙලාවකට රාත්‍රී 8 ඉඳලා 10 වෙනකන් 8 p.m. to 10 p.m. So you can spare your time for your education. සියලුම විෂයන් ගණිතය, සිංහල, ඉතිහාසය, ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය, ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණය, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි අද ඉඳලා ඉංග්‍රීසිත් විද්‍යාවත් මේ සියලුම විෂයන් සතියේ දින 7ෙම රාත්‍රී 8 ඉඳලා රාත්‍රී 10 වෙනකන් ඉතාම පහසු වෙලාවක the most convenient time for you. So this is the most convenient time for you. You have nothing to do at this time, just to sit in front of the computer or your mobile phone and study with DP Education. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ බලන්න. DP Education එකකින් අපේ තියෙන සජීවී ශිෂ්‍යත්ව පන්තියක්. මම දන්නවා O level කරන දරුවෝ ඕගොල්ලන්ට ශිෂ්‍යත්ව පන්තියක් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. It is useless for you because you did your ශිෂ්‍යත්වය or you did your scholarship examination 6 years ago. You remember them. නමුත් ඔබේ නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා නම් දන්න නංගි කෙනෙක් දන්න මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. ඒගොල්ලන්ටත් තියෙනවා මෙන්න මේ විශේෂ වැඩසටහන. මේ වැඩසටහන මෙහෙවන්නේ කොළඹ DS නානායක විද්‍යාලයේ ඉතාම ප්‍රවීණ ආචාර්යවරු දෙනෙක්. ඔවුන් දෙදෙනා මේ විෂය ඉතාම ගැඹුරට සාකච්ඡා කරමින් ඉතාම දක්ෂ ලෙස ඉතාම චතුර ලෙස ඉතාම පහසුවෙන් ලංකාවේ ඉන්න පහ වසරේ ඉන්න සියලුම දුවා දරුවන්ට ඉතාම පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේදයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් තියෙනවා ගණිතය, සිංහල, පරිසරය සහ ඒ ගැටලු සහ ඒ වගේම past papers සාකච්ඡා කරනවා. They discuss about the past papers as well. And then ඒක තියෙන්නේ ඉරිදා ඉඳලා සඳ වෙනකන් සතිය දවස්වල. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාව වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි 6:30 ඉඳලා 7:30 වෙනකන්. They can play at the daytime. පහසුන් ඉඳලා පොඩි rest එකක් අරගෙන at this time and they can come to the computer or your mobile phone and then they can study. That is DP Education. මේ අවුරුදු දෙකක් සම්පූර්ණ කරන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන DP Education ආයතනයේට ඉතින් ඕගොල්ලන් ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට. අද කරන්නේ අපි ලංකාවේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ordinary level exam එක කියලා කියන්නේ it's a turning point in your life. It's a milestone in your life. මේ ordinary level examination එකේ ඉතාම තරඟකාරී විභාගයක් ඔබේ අනාගතයේ තීරණය වෙන විභාගයක්. ඒක නිසා මම දන්නවා සියලුම දෙනා ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දුව දරුවෝ whether you are doing in English medium, you are doing in Sinhalese medium, you are doing in Tamil medium, you pay your most attention for the question papers. මේ දවස්වල pandemic නමුත් සියලු දෙනා මම දන්නවා සියලුම දෙනා මහන්සි වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න. ඉතින් අපි අද එක්කහුව වෙන ඕගොල්ලන් එක්ක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවකට ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනකට මේ වැඩසටහනෙන් කෙරෙන්නේ ඔබේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එක. ඔබ ඉඳ ගන්න යන ඔබ ලියන්න යන පැය 3ක් වෙන ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න අනුමාන ප්‍රශ්න past papers එක්කහුව කරලා ඕගොල්ලන්ව ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි මේ වැඩසටහනින් කරන්නේ. ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම 2018 question paper එක මීට අවුරුදු 3කට කලින් 4කට කලින් 2018 first question paper එකත් ඒකෙත් තෝරාගත්ත කොටසක් හේතුවක් තියෙනවා. එකපාරටම අපි question paper එකක් කරනවට වඩා ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ question paper එකේ එන පිළිවෙල. පළවෙනි question paper එකේ
question number 1 2 3 4 කියලා 8 එනවා. ඒ වගේම පළවෙනි paper එකේ තියෙන ලකුණු හැම එකක්ම ඉතාම පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ලකුණු. If you can try, you can get that 40 marks. කොහොම හරි කරලා මේකෙන් 40 marks ගන්න සහ ගන්න විදිය අපි කියා දෙන්න. Right? එතකොට මේ 2018 paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය, දෙවෙනි ප්‍රශ්නය, ඒ වගේම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ඉතාම පහසුවෙන් ලකුණු 15ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතාම පහසුවෙන් ලකුණු 15ක් ගන්න පුළුවන් එක. ඒ වගේම තමයි 2019 අවුරුද්දේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ පළවෙනි පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 3. මේකෙදි මම දන්නවා අපහසු අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ paper එක දැනට අපේ description line එකේ දාලා තියෙනවා, so you can download that one and then you can start doing with me. මාත් එක්කම කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් screen එක දිහා බලාගෙනම පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරන්න. හරි. අපි එහෙනම් paper එක කරන්න පටන් ගමු. ඊට කලින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා. English කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ context එකේදී, Sri Lankan context, we find it a bit difficult to understand. ටිකක් අපහසු අමාරු විෂයක් කියලා තමයි එන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි ලෝකයේ වැඩිම භාවිතා කරන භාෂාවන් අතර 4 වෙනි ස්ථානයේ තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න මිලියන ගාණක් මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම්, ඉංග්‍රීසි වැඩිපුරම කතා කරනවා නම් ඒක අපහසු භාෂාවක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒක අපහසු වෙන්නේ අපි ගත්ත ක්‍රමය අනුව. අපි උත්සාහ කරමු පහසුවෙන් කොහොමද මේක කරන්න කියන එක. මම දන්නවා O level කරන ඔබ, O level විභාගයට පෙනී සිටින ඔබ ඉංග්‍රීසි කියවන්න පුළුවන් දරුවෙක්. ඉංග්‍රීසි කියවන්න පුළුවන් දරුවෙක්. ඔබට ඉංග්‍රීසි කියවන්න පුළුවන් නම්, if you can read English texts, question paper is not going to be difficult. Amaru වෙන්නේ නැහැ. This question paper is not going to be difficult if you can read the question paper. Right? අපි බලමු කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ? කොහොමද මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ හදාගන්නේ? කොහොමද ඊටාම පහසුවෙන් අපි මේ උත්තරය ලියන්නේ කියන එක. Right? හොඳයි. Question number 1. මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හැම වෙලේම read the question well before you start answering. ලියන්න පෑන අතට ගන්න කලින්, පැන්සල අතට ගන්න කලින් ප්‍රශ්නේ ඉතාම හොඳින් කියවන්න. හොඳට තේරුම් ගන්න. You have 1 hour, you have got 1 hour for the first paper. හරියටම වේගෙන්ම ලිව්වොත් you can write it in 30 minutes. විනාඩි 30න් ලියන්න පුළුවන්. අධික වේගෙන් ලිව්වොත්. If you are a bright star, so you'll be able to write in 30 minutes and you can check it again. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට විනාඩි 45කිනුත් ඔබ සාමාන්‍ය මට්ටමට ටිකක් එහා නම් ඉන්නේ, you will be able to write in 1 hour. So 1 hour is given to you to write the first question paper. Right? අපි check කරලා බලමු පළවෙනි paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොන වගේ එකක්ද එන්නේ කියලා. බලන්න. ඔයගලන්ට මතක ඇති මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ paper එකක් වෙන්න පුළුවන්. term test paper එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් mid-year term test එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්තම් last term test එකක් වෙන්න පුළුවන්. Whatever it is, so your question paper will be like this. Components මේවම තමයි. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Test 1 මේක 2018 අවුරුද්දේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මේක දැනටමත් ඔබ කරලත් ඇති. නමුත් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. Right, okay. We'll read the question first and then we'll try to understand. Right, okay. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කියවලා, ඊට පස්සේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු, ඊට පස්සේ උත්තර ලියන්න උත්සාහ කරමු. This takes time. මේකට වෙලාව යනවා. This takes time. මේකට වෙලාව යනවා. හේතුව we are going to try to answer perfectly. ඒක හරියටම උත්තරේ ලියන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ when you practice this one again, it doesn't take time. Right? Okay. Match the following places with their description. මම මේ කියවනවා විතරයි, so you can understand it later. Write the correct letter in the blank. The first one is done for you. Okay. දැන් අපි බලමු තේරුම මොකද්ද, ප්‍රශ්නේ තේරුම මොකද්ද කියලා. Right? ඔන්න බලනවා. Match the following places with their descriptions. අමාරු වචනයක් අපි ගමු. Match the following places. Following places. පහත සඳහන් ස්ථාන and with their description ඒගොල්ලන්ගේ විස්තරයත් එක්ක match කියලා කියන්නේ
ගලපන්න. Right. Write the correct letter. හරි අකුර ලියන්න. Write the correct letter in the blank. හිස්තැනේ. ඔන්න හිස්තැන් ටිකකුත් තියෙනවා අපිට. හිස්තැනේ ලියන්න. The first one is done for you. මේකට හරි ආසයි. සියලුම දෙනා හරි ආස term එකක් මේ. හරි ආස sentence එකක්. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ. If they say second one is done for you, that is nice. Right, okay. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ. Right. පළවෙනි එක ඔබ වෙනුවෙන් කරලා තියෙන්නේ. So it's like this, you know, the examiners විභාගයේ පවත්වන කට්ටියත් කැමති ඔබ ලකුණක් ගන්න ඕන. So ඒක නිසා පළවෙනි එක කරලා කරන විදිහ කියා දීලා ඊට පස්සේ තමයි question ටික අහන්නේ. Right? අපි එහෙනම් දෙවෙනි කොටස ඒ කියන්නේ question එක කියුවා ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙන තොරතුරු box එක කියවමු දැන්. A B C D E F එතකොට අකුරු 6කින් කොටු 6කින් ස්ථාන 6ක් ගැන කියනවා. We'll read the first one. Hospital, university, library, temple, zoo and airport. ආයෙත් කියමු. Hospital, university, library, temple, zoo and airport. Right. අපි ඔයගොල්ලන් දන්න මේ ඇත්තට මේවා දන්න දේවල්. නමුත් අපි උත්සාහ කරොත් නැවතත් hospital මේ දවස්වල හරිම ප්‍රසිද්ධම එකක් hospital කියන ස්ථානේ. ඉස්පිරිතාලේ university ඔබ යන්න ඉන්න ස්ථානේ. තව අවුරුදු 3කින් 4කින්. library වැඩිපුරම කැමති ස්ථානය ලංකාවේ වැඩිපුරම තියෙන්න ඕන ස්ථානයක් library එකක් කියලා කියන්නේ. ඉස්කෝලේ තියෙන library එකක් ඔයගොල්ලෝ යන ඉස්කෝලේ හැම ඉස්කෝලේකම වගේ library එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හැම නගරයකම library එකක් තියෙනවා. So people read books after going there, read newspapers, read magazines, right. Temple making පන්සලම විතරක් නෙමෙයි. temple කිව්වම අපි ලංකාවේ context එකේදී අපි ගත්තොත් temple කියලා කියන්නේ පන්සල. It's a Buddhist temple, but still you can call it another religious place as well. අනිත් ආගමික ස්ථානයක් ගැනත් අපිට මේකෙන් කියන්න පුළුවන් temple කියලා, but not the church එකක් නෙමෙයි mosque එකක් නෙමෙයි, but Hindu temple කියලා මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? Zoo. Okay, මේක පොඩි කෙටි කිරීමක් zoo කියලා කියන්නේ. Zoological garden කියන එක තමයි සම්පූර්ණ වචනය. So කෙටි කරන zoo කියලා. ඒ zoo කියන්නේ ඔබ කියවද්දී දිව ඇත්තටම දෙදරන්න ඕනේ නැත්නම් zoo වෙනවා. zoo කියලා කියන්නේ වෙන තේරුමක්. Zoo. Right. Okay, zoological garden ඔබ දන්නවා ලංකාවේ දැනට නම් 3ක් තියෙනවා. එකක් තියෙන්නේ දෙහිවල. අනිත් එක තියෙන්නේ පින්නවල. තව එකක් තියෙනවා දැන් හම්බන්තොට දිහත් තියෙනවා. Right? Okay, ස්ථාන 3ක්. Zoo. Airport කියලා කියන්නේ ගුවන් තොටුපොළ. ලංකාවේ පළවෙනි එක රත්මලානට කොළඹට ඊට පස්සේ කටුනායක ඒ වගේම ලංකාවේ තව තියෙනවා හම්බන්තොට සූරියවැවට කිට්ටු වෙන්න තව එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම airports තව තියෙනවා ලංකාව වටේ air force එකට අයිති airports. So you know what airport is. The airport. Okay. Right. එහෙනම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගත්තා. දෙවනියට කොටුවක් තේරුම් ගත්තා. දෙවනි කොටුවේ තියෙන සියලුම වචනත් තේරුම් ගත්තා. වචනෙට උඩින් තියෙන අකුරත් දැන් දන්නවා. ඒව කැපිටල් වලින් තියෙන්නේ. ඒ හේතුවක් ඇතුව ඒ කැපිටල් වලින් අපි මෙතන ලියන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කියන ඒවට ගැළපෙන විස්තරය කොහෙද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර කියන්නේ match the following places. මේ place එක with their description. මෙතන. Right. Okay. A place where planes land and take off. A place where planes land and take off. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මොන ස්ථානයක ගැනද කියන්නේ මේ? planes land කරන ගොඩ බස්සන සහ takes off නැත්තම් ඉහළට පියාසර කරන ස්ථානය මොකද්ද මේ? A place where planes land and takes off. You know the answer then. Now you know the answer, so I don't want to help you. It's easy. මේ වේ විස්තරේ ගත්ත ගමන් ඔබට තේරෙනවා right? Oh, that's the airport. Right. මේ දීලා තියෙන්නේ F අකුර ඔන්න දීලා තියෙනවා. On the answer is given. Right. අපි එහෙනම් දෙවෙනි එකට යන්න. Ready? Check it. A place of religious worship. A place of religious worship. ඔන්න දැන් religion එකක් ගැන කියනවා, religious worship එකක් ගැන කියනවා. So you understand very close to the religion.
එහෙනම් අපි මෙතනදී සම්බන්ධ කරන්නේ මොකද්ද? ආගමික ස්ථානයක් ගැන කියන්නේ. What is it? Hospital, university, library, temple, zoo, airport අපි ගාව නෑ දැන්. Airport already gone. So then you can take which is number D, question number 2. The answer is temple. Temple. And the letter is capital D. So we write D here. 1 mark gained. 4 more. තව 4ක් එක්කහු කරගත්තාම ලකුණු 5යි. Okay. We'll go to the next one. A place where animals, birds and reptiles are kept for exhibition. දැන් ඉතින් මට කියන්න ඕනේ නැහැ. So you understand them, right? A place where animals, සතුන්, birds, කුරුල්ලෝ, and reptiles, උරගයෝ, are kept for exhibition. පෙන්නන්න, ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඉන්න තැන. There are some kind of different kind of talks about the zoological gardens. They are caged. ඒගොල්ලන් cage කරලා තියෙන්නේ කියලා තියෙනවා. But anyway, we'll write the answer. So when you learn English, when you learn very good English, and when you start writing, so you can write about those things later. Right. A place where animals, birds and reptiles are kept for exhibition is not the hospital, not the university, not the library, but zoo. So the answer is E. So we write E here. 2 marks again. Right. We'll go for the 4th question and the third mark. Right. Sick people are given medical treatments here. Sick people. Sick people කියලා කියන්නේ අසනීප කට්ටිය. අසනීප මිනිස්සු. අසනීප වෙච්ච මිනිස්සුන්ට medical treatments are given. ඒ කියන්නේ මොනවද? බෙහෙත් ලබා දෙන ස්ථානය. I want to ask out of these 3 what the answer is? මොකද්ද කියලා අහන්න ඕනද? No. Exact answer is hospital. The letter A. Letter A. So you know that one, right? So when you do your question, මේ ප්‍රශ්නේ හරියට කරාම when you do the first 3, it is very easy for you to find the third and the 4th answers and the 5th answers. හරිම ලේසි වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න 3 හරියට කරොත් ඉතුරුනේ හරියට 2යි. ඒ දෙක ඉතාම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. So an institution of higher education. An institution of higher education. උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක්. Very simple. Not the library. What is that? Answer is university. So university, letter B. Okay, letter B. 4 marks. So do I want to worry about the next one? If you know the answer, if you know the answers are exactly correct, ඔබ question එකට answers ටික හරියටම හරි කියලා දන්නවනම්, so you don't want to worry about the last one. අන්තිම එක ගැන worry වෙන්න එපා. Just write the letter. That should be library when your answers are when all the 4 answers are correct, right? මොකද්ද කියන්නේ? Books, magazines and newspapers are kept here. Books, පොත්, magazines, සංග්‍රහ and newspapers. පත්තර තියෙන තැන තමයි මොකද්ද? Library එක. So then the library. Answer is C. So very easy. You scored 5 marks. Well done. Well done everyone. Right. So this is the first question. මේක තමයි පළවෙනි question එක සහ පළවෙනි question එක කොහොමද අපි ලියන්නේ? කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්නේ? ඇත්තටම හරියට කියවන්න ඕන. හරියටම කියවන්න ඕන. Take your time because you have 1 hour. Right? ප්‍රශ්න 8කට ඔබට තියෙනවා පැයක්. හරියට බෙදාගත්තොත් මුල් ප්‍රශ්න ටික ඉතාම වේගෙන් කියවන්න පුළුවන්. හැබැයි one important thing, when you read them, read it very carefully. When you answer, මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක්නේ පළවෙනි එක දෙන්නේ. ලකුණු 5ක් කොහොම හරි ගන්න තමයි දෙන්නේ. එක්සැමිනර්ස්ලා ලකුණු 5ක් කොහොම හරි ගන්න තමයි දෙන්නේ. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියද්දී you take your time. දන්නවා උත්තරේ 100%ක්ම මේකයි කියලා. But හදිස්සි වෙන්න එපා. Right? Take your time and answer the question. So you have gained 5 marks. Fill in the blanks. Very easy.
first question. මම හිතනවා සියලුම දරුවන්ට සියලුම දුව දරුවන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද අපි උත්තර ලියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ කියවලා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබ සියලු දෙනාට තේරෙන්නේ නැති. අපි එහෙනම් යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම යන්නේ නැහැ. අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්නේ නැහැ. මම කියවනේ අද papers දෙකක questions ගණනාවක් සාකච්ඡා කරනවා කියලා. ඒක නිසා අපි යන් 2019 පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. 2019 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි බලමු ඊළඟ question එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ question එක question 2 එක නෙමෙයි අපි කරන්නේ. right. මේ තියෙන්නේ මේක හරි interesting. හරිම interesting if you have read these kind of signs, road signs කියවලා තියෙනවා හරිම interesting. අපි බලමු මේකත් එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ හරියටම මේ 2019 අර 2018 ප්‍රශ්නේ එක වගේ මේ 2019 පළවෙනි ප්‍රශ්නය. හරි මේකෙත් ලකුණු පහම ගන්න ඕනේ ඔබ. පහම ගන්න ඕනේ සහ ගන්නවම කියන අදහසින් ඉන්න. So you can do that. Right. Test 1 පළවෙනි එක. මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න match කියලා කියනවා. ආයෙ කියනවා match කියලා. බලන්න අවුරුදු ගණනාවෙම කියන්නේ එකම දේ. So when you understand the art of answering මේ උත්තර ලියන කලාව ඉගෙන ගත්තාම in English which is very easy. මේක තේරෙන්න පටන් ගන්න ඕලෙවල් ඉවරුනාට පස්සේ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. But we'll try. අපි උපරිම උත්සාහ දරනවා ඔබට කියා දෙන්න මේක කොහොම හරි කරලා O level විභාගයට 1 hour තියෙන paper එකේ within 30 minutes ලියලා 30 minutes ඔබ check කරනවා every answer and then when everything is correct you get 40 out of 40. 40ක් ලැබෙනවා. You're already there for a S pass. Right, okay. Simple pass එක අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙනවා. Right. Match the following notices. අපි ප්‍රශ්න හොඳටම කියවමු. හොඳටම try කරමු තේරුම් ගන්න. Right. Match the following notices with the places given below. Match the following notices with the places given below. Write the letter of the most suitable notice in the given box. The first one is done for you. Then make a කටපාඩම් ඔබට. So the first one is done for you කියන එක ඔබට කටපාඩම් දැන්. Right. අපි නම් පළවෙනි එක තේරුම් ගමු ඉස්සෙල්ලා. We'll try to understand the first one. Right. පළවෙනි එක try කරමු තේරුම් ගන්න. Match the following notices with the places given below. Notices. Match the following notices. මේ notices තියෙනවා. මේ notices දැන් ඔයගොල්ලන්ට එක එක තැන් වල තියෙන උදාහරණයක් ලංකාව වටේම මේ දවස්වල පාර හැදෙනවා. ඒතර පාර හැදෙනකොට ගහලා තියෙන බෝඩ් එකක් සෙමින් කියලා. right මිනිසුන් වැඩ දැන් ඔයගොල්ලන් ගියොත් එහෙම බිල්ඩින් එකක් හදන තැන තට්ටු බිල්ඩින් එකක් හදන තැනට ලොකුවට ගහලා තියෙනවා safety first පළමු ආරක්ෂාව කියන එක. ඒතර ඒක දැක්ක ගමන් everybody in Sri Lanka, everybody in the world, when they see that safety first කිව්වම we know that there is a construction site. site එකක් තියෙන කියලා දන්නවා. ඒ වගේම තමයි පාරේ යනකොට ගහලා තිබ්බොත් මිනිසුන් වැඩ පාරේ මිනිසුන් වැඩ කියලා. So if you're driving the car ඔබේ තාත්තා drive කරන්න පුළුවන් ඔබේ අම්මා drive කරන්න යන්න පුළුවන් ඔබ වාහනයක යන්න පුළුවන් වෙන කාගේ හරි ඒ driver දැක්ක ගමන්ම වාහනේ slow කරනවා වේගය අඩු කරනවා හේතුව notice එකක් තියෙනවා. Everybody can understand that. බොහෝ දුරට ලෝකයේ වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ කහ සහ කළු කියන පාට දෙක. මේකත් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. right on a notices තියෙනවා. write the letter එක ලියන්න අර වගේම තමයි letter එක ලියන්න තියෙනවා. right අපි බලමු මේ notices මොන වගේ notices ද කියලා. right අපි චුට්ටක් බලමු මොන වගේ notices ද කියලා. right okay handle with care පළවෙනි එක තියෙන්නේ handle with care. Next one, reference only. Next one, take off your shoes. Take off your shoes. Reserved for pregnant mothers. Caution, men at work. No bathing, rough sea. Right. අපි try කරමු මේක එකින් එක හිමිහිට තේරුම් ගන්න. right එකින් එක හිමිහිට. handle with care. handle with care. handle with care කියලා කියන්නේ බොහොම පරිස්සමෙන් handle කරන්න. බොහොම පරිස්සමෙන් ගෙනියන්න. බොහොම පරිස්සමෙන් අල්ලන්න.
handle කරනවා කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් අල්ලගෙන ගෙනියනවා නැත්නම් උස්සලා තියෙනවා අන්න ඒක. So handle with care. පරිස්සමෙන් කරන්න. මේක ඔබ දැකලා තියෙනවා ඇති විශේෂයෙන්ම මේක තියෙන්නේ ගෙදරට ගේන මොන හරි වීදුරු භාණ්ඩ තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් මේක ගහලා තියෙනවා handle with care කියලා. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි බින්දෙන සුළු දෙයක් තියෙනවා නම් right easily fragile දෙයක් තියෙනවා නම් easily broken මොන හරි pack කරලා තියෙනවා නම් especially එකේ ගහලා තියෙනවා handle with care කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන් දැකලා ඇති ගොඩාක් boxes වල මේ signs තියෙනවා. මේවට international signs පාවිච්චි කරන වචනයක් කියන්නේ නැතුව මොකද you know that these kind of things that like handle with care කියන එක will not be understood by everyone in the world. ලෝකේ හැම කෙනාටම තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. handle with care කියන එක. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කියවන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්, ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති කෙනෙක් මේක දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකට එක එක marks තියෙනවා ගහලා. ඔයගලන් දැකලා ඇති මේ පැත්ත උඩට කියලා සිංහලෙන් ගහලා තියෙනවා. මේ පැත්ත උඩට ඒ කියන්නේ බොහෝ දුරට තියෙන ලොකු මැෂින් එකක් වගේ තියෙන එකක්. මේ පැත්ත උඩට කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒක ඉස්සර ගැහුවා දැන් එවනවා ඊතල 3ක් වගේ උඩට ගහලා වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අපි international signs එතකොට මිනිස්සු දන්නවා මේ sign එකෙන් මේක ඉගෙන ගන්නවා කියලා. So මේ වගේ notices තියෙනවා handle with care. Right. ඊගාවට reference only. Reference only කියන්නේ ගෙදර ගෙනියන්න බෑ. Right? refer කරන්න විතරයි පුළුවන්. පරිශීලනය කරන්න විතරයි පුළුවන්. එතකොට මේක ගහලා තියෙන තැන ඔයගලන්ට ටක් ගාලා හිතාගත්තා දැන් where can I see this? Right? reference only. ඊට පස්සේ තියෙනවා take off your shoes. හරි ලස්සන වචනයක්. take off. take off. take off කියලා කියන්නේ ගලවනවා. So take off your shirt. shirt එක ගලවන්න. ඉගෙන ගන්න මේ වචන. Right? take off your shoes. shirt. shirt එක ගලවන්න. take off your cap. cap. cap එක ගලවන්න. take off your hat. hat එක ගලවන්න. Right? take off your trouser. No. Right? take off your shoes. මොකද්ද කියන්නේ? take off your shoes. සපත්තු ගලවන්න. ඊගාවට කියනවා reserved. reserved. මේක ඔබ අද සිට කියවන්න. මේ වචන දැනගෙන ඉන්න නිසා දැන් ඔබ දන්නවා reserved. reserved for pregnant mothers. reserved for pregnant mothers. reserved for pregnant mothers. reserved කියලා කියන්නේ වෙන් කරලා තියෙනවා. so reserved for කියලා කියන්නේ වෙන් කර ඇත. ඔබ මේක දකින්නේ වැඩිපුරම දකින්න තැන තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මේක කොහෙද තියෙන්නේ? පොදු ගමනාගමන බස් වල තියෙන reserved for pregnant mothers. ඒක තියෙනවා එක සීට් එකක් වෙන් කළා. that is very good. ඒක social welfare, social පැත්තෙන් කතා කරොත්, සමාජය පැත්තෙන් කතා කරොත් that's a good sign. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒගොල්ලන්ට අපි priority දෙනවා කියන එක. තව එකක් reserved for clergy. නේද? clergy කියලාත් ගහලා තියෙනවා. පූජ්‍ය පක්ෂය සඳහා වෙන් කර ඇත. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දන්නවත් දන්නේ මේ මෑතකදී මීට අවුරුදු 10කට 15කට කලින් ආවා reserved for disabled කියලා. මේ disabled කියන වචනේ සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ දකි බස් එකේ ගහලා තියෙනවා reserved for disabled person කියලා. හේතුව disabled කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආබාධිත කියන එක. නමුත් we don't use that word. We use it differently abled කියන එක. Right? We don't use disabled. We say differently abled. Disabled තමයි, but still they are differently abled. වෙන දේවල්ට වෙන ක්‍රම වලින්. Right? අපි අවිදින ක්‍රමයට නෙමෙයි. අතපය හතර හොඳට තියෙන කෙනෙක්. Someone who has got everything perfectly will do in a different way, but somebody who doesn't have his arm or her arm, they will be doing in a different way. So they are differently abled. So reserved for pregnant mothers. Pregnant mothers ලට වෙන් කරලා pregnant කියලා කියන්නේ pregnant කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වචනයක්. pregnant කියලා කියන්නේ expecting, right? දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න. So දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න අම්මා කෙනෙකුට. Caution, men at work. I love this one. මේක හරි ෂෝක් එකක් ඇත්තටම. මේක ඔබ දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. So you can see in different places if you browse internet එක browse කරොත් you can see this one. There are funny notices like caution, අවධානයක්, men at work. men at work. මොකද්ද? මිනිසුන් වැඩෙහිදී සිටින මිනිසුන් ඉන්නවා. මේකේ එක කාලයක් තිබ්බා පාරවල් හදද්දි පාවිච්චි කරන එක. හරිම ලස්සන එකක්. So everybody when they understand that one they start smiling to themselves. Caution නෙමෙයි මේකේ තිබ්බේ. මේකේ තිබ්බේ slow කියලා.
slow men at work. එකේ ඇත්තටම slow එකට පස්සේ full stop එකක් තියෙන්න ඕන. මේ වගේ slow වේගය අඩු කරන්න කියන එක. නමුත් එක තැනක තියෙනවා slow men at work. තේරුම එතකොට එන්නේ මේ exclamation mark එක හෝ full stop එක නැති වුණොත් slow men at work කියලා කියන්නේ මන්දගාමීව වැඩ කරන මිනිසුන් වැඩ කියලා. slow men at work. හිමින් වැඩ කරන මිනිස්සු හිමීට වැඩ කරන මිනිස්සු වැඩේදලා ඉන්නවා කියන එක. Right? That is very nice. So that is English. Right? ඊගාව එක no bathing. මේ වචනේත් හොඳට මතක තියාගන්න bathing. bathing. වචන දෙකක් තියෙනවා bath and bathe. bathe කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදේ BATHE ක්‍රියාපදේ bath කියලා කියන්නේ නාමපදේ. So you have a bathroom at home. bathroom එකක් තියෙනවා. නාන කාමරය. ඒතර bath towel එකක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. bath towel. නාලා පාවිච්චි කරන towel එක. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ දැන් නම් බොහොම අඩුයි. අවුරුදු ගානකට කලින් විශාල bathrooms තියෙද්දි ලංකාවේ තියෙන bath tub එකක්. ලස්සන්ට වතුර එන, ලස්සන්ට උණු වතුර එන, ලස්සන්ට ඇල් වතුර එන, ලස්සන්ට පෙන දාලා. So you might have seen them in movies. Movies වල දකින්න සමහරවිට දකින්න ඇති bath tub එකක්. ලංකාවේ තිබ්බ දැන් ගොඩක් අඩුයි. But still you can see them in some of the hotels in Sri Lanka, some of the houses in Sri Lanka. සමහර ගෙවල් වල තාමත් bath tub එකක් තියෙනවා. bath tub එක නැති වුණත් පොඩි ටැංකියක් හරි තියෙනවා. That is called bath tub. So bath tub, bath towel, bathroom. Right. So bath and bathe. So no bathing. No bathing. නාන්න බෑ. නාන්න එපා. බහින්න එපා වතුරට. rough sea. rough sea කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What do you mean by rough sea? rough sea කියලා කියන්නේ smooth මුහුද නෙමෙයි. රැලි නැති මුහුදක් නෙමෙයි. රැලි උඩින් එන මුහුදක්. මේක rough sea එකක්. So the wave could go up to 2 meters. meters දෙකකට වඩා උඩට යනවා නම් wave එකක්. So අන්න එදාට rough sea කියලා කියනවා. ඔබ දැකලා තියෙනවා නම් මේ sign එක සමහරලාට මේ sign එක දාන්නේ කොඩියක් තමයි දාන්නේ. සාමාන්‍ය internationally accepted කොඩි තියෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් දකින කොඩි දෙක තමයි ඔයගොල්ලන් රතු කොඩිය සහ කහ කොඩිය. If you see the ratu කොඩිය, if you see the red flag, that means rough sea. You're not supposed to get into water. නෑ. current තියෙන්න පුළුවන්. දියවැල් තියෙන්න පුළුවන් and the waves would be really high. meter 2 meter 3 වෙන්න පුළුවන්. So then you will not be able to swim in the sea. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය මුහුද නම් so you will be able to see මොකද්ද තියෙන්නේ? කහ කොඩිය, yellow flag. Yellow flag, if the yellow flag is set somewhere, so you will be able to get into the ocean, right? sea එකට බහින්න පුළුවන්. So anyway, now you understand 1 2 3 4 5 6 everything you understand very clear. දැන් යන්න පල්ලෙහාට. Right. දැන් බලමු මොනවද මේ කියන places කියලා. ඔන්න places ටික දීලා තියෙනවා. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ. Very nice, 1 mark. So we want to gain that 1 mark. Right. On a box full of glassware. on a box full of glassware. Glassware කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා. Glassware කියලා කියන්නේ වීදුරු බඩු. Glassware. Brassware කියලා කියන්නේ මොනවද? Right? So you can use ware, glassware, bathware. මේ අර වචනේ ආයි ගන්න පුළුවන්. Bathware. Right. On a box full of glassware. පෙට්ටියක් පිරෙන්න තියෙන glassware, වීදුරු බඩු තියෙන පෙට්ටියක් පිරෙන්න තියෙන එක නම් මොකද්ද වෙන්නේ? So you will be able to see this. Mark මොකද්ද? A handle with care. Handle with care කියන එකට ඔබ you are 16 years old. ඔබ අවුරුදු 16ක් වෙන නිසා you can understand this one with if I'm just making a joke. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා බේරෙන්න බැරි කෙනෙක් you can say handle with care කියලා. Right? You can say that one. Handle with care. Right? So she's so and then like you have to handle with care. Right? So you can say that one. Handle with care. Right? Number 2. At a building site. At a building site. Building site එක තියෙන්නේ මොකද්ද? වැඩ බිමක building site එක තියෙන ඔන්න අහනවා මොකද්ද? reference only the take off your shoes. කවදාවත් building site එක තියෙන්න බෑ අනිවාර්යෙන් shoes තියෙන්න ඕනේ. So reserved for pregnant mothers? No. Caution, men at work. You know the answer. මොකද්ද උත්තරේ? Caution, men at work. Answer එක E. At a building site. At a building site. අපි handle with care කියන එකත් කපමු. So you can see that one. On a beach. You don't want to worry about anything now. You know the answer.
on a beach මොකද්ද තියෙන්නේ beach එකේ නම් අපි we are not going to පොත් කියවන්න යන්නේ we are not going to take off the shoes no it's not for pregnant mothers the answer exact answer is මොකද්ද no bathing rough sea එහෙනම් the answer is F so you write the answer here F 2 marks ලකුණු දෙකක් ඔබ ලබාගෙන තියෙනවා දැනට ඒ පේපර් එක දැන් කියවලා ඔබ දැන් ගන්නවා කොහොම හරි මේ ලකුණු පහම ගන්නවා කියන තැන ඉන්නේ right on the beach ඊගාවට in a bus බස් එකක් ඇතුලේ දැන් ඔබ දන්නවා බස් එකක් ඇතුලේ reference only ගහලා තියෙන්නේ නැහනේ පරිශීලනයට පමණයි කියලා නේද සීට් එකක් කවදාවත් දෙන්නේ නැහනේ so you can see take off your shoes no buses in Sri Lanka right ලංකාවේ නැහැ මොකද්ද මේ මේක බස් එකේ තියෙන එක reserved for pregnant mothers දැන් අපි බස් එක ගැන කතා කරා so you can see in a bus reserved for pregnant mothers මොකද්ද අකුර D right then the answer at a temple do I want to write the answer ඔයගොල්ලන් දැනටත් ලියලා ඇති උත්තරේ මොකද්ද at a temple take off your shoes reference only what should be the answer exactly take off your shoes right at a temple take off your shoes C take off your shoes C අනිත් එක do I want to write the answer here ලියන්න ඕනද in a library මොකද්ද තියෙන්නේ reference only in a library reference only so this is very very easy answer so you get 5 marks and you're eligible to get 5 marks now in a library answer is B right okay if you see this on a box full of glassware you will see handle with care at a building site you can see caution men at work on a beach you can see no bathing rough sea in a bus you can see reserved for pregnant mothers reserved for disabled persons reserved for clergy at a temple ekේ තියෙනවා so take off your shoes so you can see them right take off your shoes in a bus in a library reference only sections කීයක් තියෙනවද සාමාන්‍ය library එක ඔබ දන්න විදිහට sections කීයක් තියෙනවද one is reference only එකේ ඔබ ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ you take the books you read them අනිත් එක මොකද්ද අනිත් unit එක මොකද්ද library එකේ ඔබ ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔබ දන්නවා that is lending unit lend කියලා කියන්නේ නැවත බාර දෙන්න අපි ගෙනියනවා lend එකේදී so you have to have a particular card the membership about the libraries of the library you have to have the membership of the library and then you'll have to pay some monthly fee and then you can get the books read them at home and then you have to give them back right that's not the reference only that is your lending units right everybody so this is the first question මම හිතනවා මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ art එක ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ art එකක් තියෙනවා that is an art so you don't want to worry about this this is a different question no this is different language no this is a different question paper no easy අපි එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට කියන්නේ first paper එකේ first question එක තමයි මේ අපි try කරේ 2018ත් 2019ත් අපි උත්සාහ කරමු 2018 දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් බලමු 2018 දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ චුට්ටක් වැඩිපුර කියවන්න වෙනවා but still we'll give it a try right අපි උත්සාහ දරමු okay this is very interesting question අපි break එකක් ගන්නවා තව විනාඩි 20කින් විතර but anyway we'll try to finish this or we'll try to understand the entire question before the break right okay test 3 what is the test 3 about test 3 එකේ අර වගේ නෙමෙයි ටිකක් reading ready so your reading capacity should be improved reading capacity ටිකක් වැඩි වෙන්න ඕනේ අරකට වඩා මේකත් හැබැයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්නම තමයි
right මේක තියෙන්නේ තාම පහසුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්න තමයි but still we'll give it a try අපි උත්සාහයක් දරමු right fill in the blanks ඒකෙත් තියෙන්නේ මොකද්ද fill in the blanks well අපි we'll read the question first අපි ප්‍රශ්නේ හොඳට ඉස්සෙල්ලා කියමු fill in the blanks in the following dialogue use the words given in the box the first one is done for you මේකෙත් පළවෙනි කරලා තියෙන්නේ so you don't want to worry about the first one is done for you now you understand that one at once එක පාටම තේරෙනවා first one is done for you right we'll read we read it and then we try to understand what the question is fill in the blanks in the following dialogue fill in the blanks හිස්තැන් පුරවන්න පහත dialogue එකේ දෙබසේ use the words given in the box එකේ දීලා තියෙන වචන ටික පාවිච්චි කරන්න the first one is done for you අපි එනම් box එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික වචන ටික box එකේ තියෙන වචන ටික අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමුද try to read it with me and try to understand what I am telling you right okay let's read that අපි කියමු inside around for with behind I කියමු බලන්න inside around for with behind මේක ඔබ movies එහෙම බලනවා නම් මේ behind කියන එක කියවන්නේ not behind එහෙම කියන්නේ behind right behind right inside කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ ඇත්තටම මේ සියලුම වචන ටික මේ වචන සියල්ලම prepositions කියන එක ඔබ ඉගෙනගෙන ඇති ඔබේ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය ඉස්කෝලේ හොඳින් උගන්වන්න නැති මේ නිපාත පද කියන්නේ මොනවද කියලා දැන් අපි ඒව පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු right okay inside කියලා කියන්නේ ඇතුළක කියන එක මොනවා හරි දෙයක ඇතුළක so you can say inside the box box එක ඇතුලේ inside the classroom එක ඇතුලේ inside the library එක ඇතුලේ so you can say inside the room එක ඇතුලේ so you can use that one right ඇතුලේ කියන අදහස inside the room මේ around කියන එකේ තේරුම් අපි දෙකක් ගමු මුලින්ම around කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මොනවා හරි දෙයක වටේට කියන එක around the building එකක් වටේට but when it comes to the time එකට ගත්තොත් around කියලා කියන්නේ දැන් අපේ වෙලාව 8:45යි 9ට ළඟයි නේද 9ට ආසන්නයි එතන ආසන්නව කියන අදහස එනවා around කියන එක උදාහරණයක් around 10 ඒ කියන්නේ 10ට වගේ 10ට ආසන්නව so if you say around 7:30 ඒක 7:25 වෙන්න පුළුවන් 7:35 වෙන්න පුළුවන් I කිව්වොත් අපි වෙලාවත් එක්කම ආයි ගමු around 9 a.m. 9ට ආසන්න වෙලාවක් so if you don't know exact time ඔබ හරියටම වෙලාව දන්නේ නැත්නම් you can say around 9 o'clock around 10 o'clock around but that is not a good thing right if it is 9 it should be 9 right වැඩ කරනකොට time is very important right 4 කියන නිපාතේ භාවිතා කරනවා සඳහා කියන එකට සඳහා right so you can very simply you can say thank you for your help ඔබේ උත්සාහයට ස්තුතියි ඔබට අන්තිමටම දාන්න පුළුවන් comment එකක් lesson එකට හිටියට පස්සේ thank you for the lesson right thank you for the lesson thank you for the advice advice එකට බොහොම ස්තුතියි thank you for your help ඔබේ උදව්වට ස්තුතියි thank you for your assistance සහයෝගයට ස්තුතියි thank you for කියලා කියන්නේ සඳහා කියන එකට right so you can use this for in many places අපිට වෙලාව තියෙනවා අපිට තව අපි සති ගානක් හම්බ වෙනවා මේ සති ගානදී අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපි try කරමු නිපාත විතරක්ම පාඩමක් කරමු නිපාත විතරම තියෙන ප්‍රශ්නයක් කරමු so you will be able to understand ඉදිරියේදී අපි plan කරගමු right okay with කියලා කියන්නේ සමග so you can say I came here
with my mother. මම මෙහි ආවේ මගේ අම්මත් එක්ක. I came here with my brother. මගේ සහෝදරයාත් එක්ක මං ආවේ. I came here with my sister. sisterත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි with කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. Right? I drank tea with sugar. I drank tea with sugar. තේ බිව්වා සීනිත් එක්ක. So you can use that one, right? Okay. ඊළඟ වචනය අපිට දීලා තියෙන ඊළඟ වචනය behind. behind. behind කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What is behind? You know what behind is? behind කියලා කියන්නේ පිටිපස්සෙන් කියන එක. පිටිපස්සෙන්. behind. behind me. So if I stand up like this and behind me you can see the board behind me. You can see the white board behind me. You can see the smart board behind me. Right? If I sit like this, you can see the camera behind me. Right? Behind. Behind kind of පිටිපස්සෙන්. So behind the wall. බිත්තියට පිටිපස්සෙන්. Behind mother. අම්මා පිටිපස්සෙන්. Behind the screen කියන්නේ මොකක්ද? What do you mean by the behind the screen? Right? ගොඩක් ඔබ දැකලා ඇති ඔබේ පාසලේ තියෙනවා නම් රංගශාලාවක් auditorium එකක් තියෙනවා නම් you know you have a stage එකක් තියෙනවා stage එකේ ඉස්සරහ රංගපාන්න කලින් මොනවා හරි presentation එකක් කරන්න කලින් you have a screen ඇරෙන වැහෙන screen එකක් තියෙනවා screen එක ඇරෙන්නේ වැහෙන්නේ it could be if you have a sophisticated state-of-art facilities in your school auditorium, you click a button, you push a button, and then it is automatically closed. Automatically vahena. Natna automatically arena. And if somebody is there could be someone to operate that one. Eyawa kawadaවත් මේ show එකේදී පේන්නේ. That he is behind the screen, right? Behind the screen කියන එක තව තේරුමක් තියෙනවා. සමහර වැඩ කරන මිනිස්සු ඔවුන් ඇත්තටම පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් මහා විශාල මෙහෙයක් කරනවා. Right? Like DP education. හරියට DP education එක වගේ. මේකේ පිටිපස්සේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාගේ තමයි මේ DP education idea එක and this education concept and this particular online school, online sessions and everything comes from him. So he is behind the scene. මේ සීන් එක පිටිපස්සේ ඔහු ඉන්නේ. මේ වැඩසටහන පිටිපස්සේ ඔහු ඉන්නේ. ඒ වගේම ඒකටම කැප වෙලා වැඩ කරන වෙනම staff එකක් ඉන්නවා. You can't see them. ඕගොල්ලන් දකින්නේ නැහැ කවදාවත්. You don't see them. They are behind the screen. So behind කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිටිපස්සේ. ඒ වගේම මේක හොඳටත් නරකටත් දෙපැත්තටම භාවිත කරන්න පුළුවන්. You can see some kind of incidents in your village. Village එකේ incident එකක් තියෙන්න පුළුවන්. So incident එකේ සමහර වෙලාවට people who are shouting don't know anything about the originality. සම්පූර්ණ විසිද්ධිය ගැන දන්නේ නැහැ. Some people are just, you know, making them shout. Some people are behind the screen, right? Okay, behind the scene, right. And අපි දරමු, we have got 10 more minutes. We have got 10 more minutes before we have our first break. මහන්සිද? I don't think. Are you tired? No. You're not tired. This is a very interesting lesson. Right. Okay. Policeman. Make it dialogue. Ekේ ඉන්නේ කවුද? Policeman. Ravindra. සහ policeman. Policeman කියලා කියන්නේ පොලිසියේ නිලධාරියෙක්. Ravindra කියලා කියන්නේ නමක්. So මේ දෙන්න තමයි ඉන්නේ. බලමු මේ Ravindra කියන්නේ කවුද? Policeman කියන්නේ කවුද කියලා. We'll try to read the dialogue first. Dialogue එක ඉස්සෙල්ලා කියවමු. So we will read the dialogue first. And then we'll try to understand and then we'll try to answer the question. Right. Okay. බලමු policeman what he is going to ask first. Okay. කොහොමද අහන්නේ? Where were you exactly when the accident happened? Ravindra කියනවා I was inside the school bus. I was inside the school bus. මම තේරුම් කරලා දෙන්න. This is very easy. Policeman අහනවා දෙවෙනි පාර. Did you clearly see what happened? Ravindra කියනවා yes, a motorbike was coming our bus. The driver stopped the bus because of a heavy traffic. Policeman
After that, Ravindra කියනවා, the motorbike tried to overtake us and collided a van coming the opposite direction. මේවා උත්තරේ දැන් එන්න ඕනේ ටක් ගාලා, right? Okay. Policeman, when did this happen? I think it was 7 a.m. ඊට පස්සේ අහනවා, thank you. The information. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Mummy put the pennana me underline kare, so you will be able to read that one. Right. We'll try to understand what it is. Api utsaha karamu therum ganna. So therum, when you understand the question and when you answer the question, you know your marks are full. Eka nisa thamma me utsaha karanne therum ganna kiya denna. Right? Okay. Where were you exactly when the accident happened? Accident එක සිද්ධ වෙනකොට මේ අනතුර සිද්ධ වෙනවා. මේ අනතුර ගැන කතා කරන පොලිසිය එක්කෙනයි රවින්ද්‍රයි. Right? මේ අනතුර සිද්ධ වෙනකොට where were you exactly? හරියටම ඔබ කොහෙද හිටියේ? Where were you? ඔබ හිටියේ කොහෙද exactly when the accident happened? මේ accident එක වෙනකොට මේ අනතුර සිද්ධ වෙනකොට ඔබ හරියටම කොහෙද හිටියේ? කියලා අහන ප්‍රශ්නයක්. කවුද අහන්නේ? The policeman. Ravindra උත්තර දෙනවා. Very simply, Ravindra උත්තර, I was inside the school bus. මං හිටියේ inside the school bus. කොහෙද? School bus. You know the school bus. පාසල් බස් රථයේ ඇතුලේ. So you can use. So I was inside the school bus. Very nice. I was inside the school bus. මං හිටියේ බස් එක ඇතුලේ. I was, huh? Where were? So where I was. අහනවා where were you? I was. උත්තර දෙනවා ඔව් මං හිටියේ. Okay, policeman, second question එක අහනවා. Did you clearly see what happened? Did you clearly see? අපි මේ clearly කියන පොඩ්ඩක් වහමු. When you see that one clearly කියන අයින් කරපුවම බලමු මොකද්ද මේ අහන්නේ කියලා. Did you see what happened? Did you see what happened? දැක්කද මොකද්ද උනේ කියලා? Did you see what happened? දැක්කද මොකද්ද උනේ කියලා? දැක්කද? Did you see? දැක්කද? What happened? මොකද්ද උනේ කියලා දැක්කද? මම අහන ප්‍රශ්නය මොකද්ද? Did you clearly see? මේක ඉතාම important question එකක්. Did you clearly see? හරියටම දැක්කද ඔයා? මේ මොනවද ගන්නෙ? කට උත්තර නේද? So did you clearly see what happened? හරියටම දැක්කද මේක? මොකද්ද උත්තර දෙන්න? රවීන්ද්‍ර කියනවා. Yes. Oh. A motorbike was coming. A motorbike was coming. I mean සිටියා. A motorbike was coming our bus. මේ motorbike එක කොහෙන් දෙන්නේ? ඉස්සරහින් දෙන්නේ පිටිපස්සෙන් දෙන්නේ. ඉස්සරහින් එනවා නම් අපිට උත්තරයක් තියෙනවද? නෑ. පිටිපස්සෙන් එනවා නම් උත්තරයක් තියෙනවා. What is the answer then? What is the answer? Behind. So yes, a motorbike was coming. එහෙනම් අපි උත්තරේ දාමු. So you understand, behind our bus. Behind our bus. The motorbike, yes, a motorbike was coming behind our bus. Oh, motorbike අපේ bus එක පිටිපස්සෙන් ආවා. Right. The driver, මොන driverද? bus එකේ driver. The driver stopped the bus. bus එක නැවැත්තුවා මෙන්න හේතුව කියනවා. Because. So you can use because to say the reason. Right? I want to eat something because I am hungry. I want to eat something. මට කන්න ඕනේ මොනවා හරි because I am hungry. Because. I want to drink something because I am thirsty. Very good. I am thirsty because I am thirsty. Because කියලා කියන්නේ හේතුව ප්‍රකාශ කිරීමට සම්බන්ධක පදය. Right? Conjunction. ඉගෙනගෙන ඇති ඔබ ඉස්කෝලේ සෑහෙන ඉගෙනගෙන ඇති. So stop the bus because of heavy traffic. මොකද්ද මේ traffic කියලා කියන්නේ? What do you mean by traffic? Traffic? Heavy traffic. Heavy? Okay. Heavy traffic කියලා කියන්නේ අධික රථවාහන තදබදය. අධික රථවාහන තදබදය. Terms පාවිච්චි කරනවා ඉතින් ගොඩක් දේවල්, but we will use them bit later. අපි තව ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා භාවිතා කරමු. So ඔන්න කියනවා, yes, a motorbike was coming
behind our bus. The driver stopped the bus because of heavy traffic. ඉතින් බස් එක නැවතුවා අධික තදබදය නිසා. Motorbike was coming behind our bus. Right. Policeman අහනවා after that ඊට පස්සේ එහෙම නෙමෙයි අහන්නේ. After that හිමීට අහන්නේ. ඊට පස්සේ Ravindra could be a student, right? Student කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ බොහෝ දුරට. Ravindra could be a student. Yeah. Because he says the school bus එක කියන්නේ බොහෝ දුරට මේ Ravindra කියන එක්කෙනා ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න ඕන. Right. After that ඊට පස්සේ ඔන්න කියනවා. The motorbike tried to overtake. Motorbike උත්සාහ කරනවා to overtake. මේ වචනේ දරුවනේ ලංකාවේ misspelt කරන වචනයක් පොදුවේ භාවිතා කරද්දී මේකට හරි වචනේ මේක තමයි overtake. You overtake. ඔබ පසු කර යනවා. You can walk and overtake someone. You can run and overtake someone. You can ride a motorbike and overtake someone. You can drive a car or drive a vehicle and overtake someone. Beep beep and you overtake. ලංකාවේ දන්නා භාවිතා කරන වචනේ මොකද්ද කියලා? ඔයගොල්ලන් මේක රියදුරු මහත්තයෙක්ගෙන් මෙහොමුත් ඒගොල්ලන් කියයි ඉංග්‍රීසි දන්න රියදුරු මහත්තයෙක් නම් හරියටම වචනේ කියනවා overtake කියලා. නැත්නම් කියන්නේ all take කියලා. all take කරා බස් එකට all take කරා කියලා කියන්නේ all take. මොකද you heard that වචනේ, you heard them, these people, those people they can hear them, the word, right? They speak how they heard it. They speak what they heard. උන් කතා කරන්නේ උන්ට ඇහිච්ච දේ. overtake කියන එක ඇහෙන්නේ all take කරනවා. නිකන් අහලා බලන්න ගම්වල ඇති තාම එහෙම කියන කට්ටිය. So you can make them මාමා ඔහොම නෙමෙයි කියන්නේ. It's overtake. Overtake. So the motorbike tried to overtake us. අපිව overtake කරන්න උත්සාහ කරා and collided. Collided කියන්නේ වදිනවා. හැප්පෙනවා. Collided. එහෙනම් collided. දැන් එහෙනම් මට උත්තරේ දෙන්න. Collided. Around for the width. Very good. Width. Collided with a van coming. මූණට මූණ වදින්නේ. So coming කොහොමද? වචනයක් අඩුයිද? ඔව් මේක අපේ තව එක උත්තරයක් අඩුයි. I'm sorry. We'll write. ඒ උත්තරේ ලියමු අපි. මෙන්න මෙහෙම තියෙන උත්තරයක්. So you can see that from කියන එක. So උත්තරේ එතනට coming from the opposite direction from, right? මෙතෙන්ට එන උත්තරේ from කියන එක. So coming from the opposite direction. Right. තව උත්තර දෙකක් තියෙනවා. So we'll write it after this break. අපි එක දිගට පැයක් වැඩ කරා. එක දිගට පැයක් question වලට කියුවා. පැයක් එක දිගට question වලට උත්තර ලියන්න උත්සාහ කරා. So අපි let's have a break. පුංචි break එකක් ගමු. පොඩි විරාමයක් ගමු. You can have a cup of tea. දැන් අම්මා හදලා ඇති tea එක. තේ එකක් හදලා ඇති. So you can have a cup of tea, sip a cup of tea or drink a glass of water and come back in 5 minutes. See you later. ඇසක ව්‍යුහය පරීක්ෂා කරන්න තමයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි පුතාලා. දැන් ඔන්න ඔයගලන්ට පේනව නේද මේ තියෙන්නේ ඇසක ආකෘතියක්. ඒ කියන්නේ ව්‍යුහය නේද පරීක්ෂා කරන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. පුතාලට පේනවද මේ ඇස මේ ගෝලාකාරයි නේද? මෙහෙම රවුමක් හැඩයටනේ තියෙන්නේ. නේද? ගෝලාකාර ව්‍යුහයක් තමයි මේ ඇහැ. මේ හිස් කබල ඉඳන් හිස් කබලේ සම්පූර්ණ මේ කොටස ගත්තම මෙහෙම අක්ෂි කූපය ඇතුලේ තමයි ගිලිලා තියෙන්නේ මේ ඇහැ. ඒක නිසා මේක අර ගෝලාකාරව තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ ඇහැ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ පුතේ දැන් මේ ඇහැ අපේ අක්ෂි කූපයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේනේ. එතකොටනේ ඇහැ ඒකේ රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ කුහරය තුලට මේක ගිලිලා මේ පේශී වලින් තමයි මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ පේනවනේද ඇහි පේශී පුතාලට පේනවද ඔය? මේ හැම පැත්තෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙනුත් තියෙනවා ඇහි පේශී. පේනව නේද ඔය? මේ පේශී වලින් තමයි මේ ඇහැ හැමතැනටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි කොහේ හරි පැත්තක් බලනවා නම් අපි හිතමු දැන් මම මෙහෙම ඉඳලා
මේ පැත්ත බලනකොට මේ පැත්තේ පේශී මේ විදිහට ඇදෙනවා, ඉහිල් වෙනවා. මේ පැත්තේ පේශී ඇකිලෙනවා, සංකෝචනය වෙනවා. ආයි මේ පැත්ත බලනකොට ඒක එහෙම උඩට යටට නේද? අපි විවිධ දිශාවන් වලට මේ ඇහැ හරවනකොට මේ පේශී තමයි පුතේ සංකෝචනය වෙලා ඉහිල් වෙලා ඒ අපිට ඇහැ හරවන්න උදව් කරන්නේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් DP එඩියුකේෂන් හරහා නොමිලේ ගෙනෙන ත්‍රයිමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර මහතා හා සුජීව වරුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිට සෑම දිනකම සවස 6:30 සිට 7:30 දක්වා YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP එඩියුකේෂන් ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සිංහල අඟහරුවාදා සහ බදාදා පරිසරය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න හා නව ගැටලු විසඳීම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP එඩියුකේෂන් සමග එක්වන්න Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP එඩියුකේෂන් ඇප් එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාස් සමග සම්බන්ධ වන්න. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP එඩියුකේෂන් හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිනුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග අමරසූරිය බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP එඩියුකේෂන් ගණිතය නාලිකාවෙන් DP එඩියුකේෂන් YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP එඩියුකේෂන් ඇප් එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. Welcome back. නැවතත් අපි තාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Break එකක් ගත්තා everybody. Everybody you had a break, right? You had a cup of tea? Tea එකක් බිව්වද? You had a cup of coffee? Coffee එකක් බිව්වද? Or you had a glass of water? I had a glass of water. වීදුරුවක් පිරෙන්නම් බිව්වා. So now we'll try to answer. අමාරු නම් පොඩ්ඩක් හිටගත්තට no problem. So don't worry, right? You don't want to sit for 1 hour, right? I know that when you're at the school එකේ ඉන්නකොට, you know, it's very difficult for you to be there for 40 minutes, right? But still, this is a different class. DP education, right? And අපි යමු ඊළඟ කොටසට. What happened? මොකද උනේ මෙච්චර වෙලාව? ප්‍රශ්නය අහනවා, where were you exactly when the accident happened? මේ accident එක වෙනකොට ඇත්තටම කොහෙද හිටියේ? Right, I was inside the school bus. Police mahattaya huwe. Ravindra ke gana Ravindra ke I was inside the school bus. School bus ek athule mama hitiye. So then, did you clearly see what happened? Pahadilum dakkada oya
මොකද උනේ කියලා. රවීන්ද්‍ර උත්තර දෙනවා yes, a motorbike was coming behind our bus. අපේ බස් එක පිටිපස්සෙන් ආව motorbike එකක්. And the driver stopped the bus because of heavy traffic. බස් එක නැවතුවා. කවුද? රියදුරු මහත්තයා. Because of heavy traffic. මොනවා නිසාද? අධික වාහන තදබදය නිසා. So policeman asked, policeman අහනවා, එකපාරට පොලිස් මහත්තයා අහනවා. After that, ඊට පස්සේ රවීන්ද්‍ර උත්තර දෙනවා, the motorbike tried to overtake us. අපි උත්සාහ කරා එකපාරටම නැවතුනේ. So tried to overtake us and collided with the van. ගිහිල්ලා වැදුනා. Right? මොකේද? van එකේ coming from the opposite direction. විරුද්ධ දිශාවෙන් ආපු වාහනේ මූණට වැදුනා. Right? මේ collision කියන එකට you will see in newspapers ගොඩාක් මුහුණට පුහුණ හම්බුනහම මම I'll write somewhere here. You can see that one. Head on collision කියලා කියන්නේ head on collision කියලා කියන්නේ මෙහෙම තිබ්බොත් head on collision කියන්නේ මුහුණට මුහුණ. It's very difficult. If you see anything, any place like that, you know, it is very, very dangerous accident. The භයානකම accident එකක්. If you hit moona to moona, or if you collide moona to moona, if you have a head-on collision, right? Head-on collision. ඔබ පත්තර කියවනවා නම් you can get this head-on collision කියන වචනේ moon to moon හැප්පුනහම ඔය වචන තමයි භාවිතා කරන්නේ. So something for your vocabulary. Right? Policeman අහනවා, when did this happen? When කියන එක තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කවද්ද කියන එක. අනිත් එක when කියලා කියන්නේ what time, at what time කියන එක තමයි when කියලා කියන්නේ. So then මෙතන දිහානවා when did this happen? මේක සිද්ධ වුණේ කීයටද? Right? When did this happen? කීයටද සිද්ධ වුණේ? So උත්තර දෙනවා රවීන්ද්‍ර අන්න එතනදී කියන වචනය දැක්කනේ I think. තියෙන වචන I think. මං හිතන්නේ it was මොකද්ද උත්තරේ? I think it was then done උත්තරේ. You know that one, right? මෙන්න උත්තරේ. Around. I think it was around 7 a.m. I think it was around 7 a.m. මං හිතන්නේ 7ට කිට්ටුව 7න් පස්සේ වගේ පොඩි ඒ 7 අතරතුර කාලය ඇතුළත. Right? Around 7 a.m. Policeman. Thank you. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? අන්න ස්තුති කරා. Thank you. ස්තුති කරා. දැන් දන්නව උත්තරේ දන්නවනේ. You understand the question, right? You understand the answer. Exact answer is 4. So you can write thank you for the information. Thank you for the information. What was the තොරතුරු වලට? Thank you for the information. Right? You can write at the end of the session. අපේ comment bar එකේ ලියන්න පුළුවන්. Thank you for the lesson. Right? Thank you for the advice. Thank you for teaching. You can use it. Thank you for. But thank you for කියන එකත් එක්ක ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තව ටිකක් කියන්න. So you can use this one. Thank you. කාට හරි ඔබට ස්තුති කරන්න ඕන නම් thank you for මෙහෙම දැම්මහම ඔබට මෙතෙන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ing form එකක්. You can use ing form. ඔබට ඕන නම් කාට හරි ස්තුති කරන්න ආවට ස්තුති කියලා ඔබ පාවිච්චි කරනවා thank you for කියලා. Right? Thank you for කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් දාන්න පුළුවන් ing එකක්. මොකද ing එක? Thank you for ආවට coming. Thank you for coming. ආවට ස්තුති. අවවාද කරාට ස්තුති. Thank you for advising. Right? කෑවට ස්තුති. ඔබ කෑමක් දෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් කනවා. ඔබ කියනවා බොහොම ස්තුති කෑවට. කොහොමද කියන්නේ? Thank you very much for eating. Biwata stuti, thank you very much for drinking, because you know in 2 years in Sri Lanka we could not have any kind of dansalas in Sri Lanka. Lanka dansala wal tiyanna beri wuna awuruddu dekak tisse දැන්. This consequently second year then. Right? You remember you would have taken part in all these activities. Dansal wala indala ඇති, dansal වලට ගිහිල්ලා ඇති. So they thank you and you say thank you for giving us. අපිට දුන්නට ස්තුතියි. Right? So you can give us a comment at the end of the lesson. Thank you for teaching. Right. Thank you for helping. උදව් කරාට ස්තුතියි. දැන් අපි කියමුකෝ වයසක ආච්චි කෙනෙක් ඉන්නවා. She wants to get into a bank. දොර තියෙන you know pull and push, right? Push කියලා තල්ලු කරන්න pull කියලා බැංකුවල හැම එකෙම ගහලා දෙන ඉංග්‍රීසි වලින් නේ.
අදින්න කියලා ගහලා නැහැ. It's very difficult, right? You know English, right? Pull. එතකොට ඔබ දකිනවා ආච්චි කෙනෙක් එනවා. So ආච්චි අමාරුවෙන් එනවා. Then you open the door. අන්න එතනදී ආච්චි කියනවා thank you for opening the door. Thank you for helping. ස්තුති කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මට උදව් කරාට. Right. Thank you for the information. අර මෙතන මම මේ අන්ලයින් කරන්න හේතුව තමයි the කියන එකට පස්සේ the කියන ආටිකල් එකට පස්සේ වචනයක් ආවොත් ඕන වචනයක් ආවොත් ඒ වචනේ පළවෙනි අකුර the කියන වචනේට පස්සේ එන වචනේ පළවෙනි අකුර vowel එකක් වුණොත් vowels කියලා කියන්නේ මොනවද a e i o u එකක් වුණොත් සහ vowel sound එකක් මේ වචන අකුරෙන් දුන්නොත් ඔබ මේ the කියන වචනේ pronounce කරන්න ඕනේ the කියලා not the මෙතනදී අපි කියන්නේ the information කියලා ඔබ කියන්නේ the information right so thank you for the information amaruwe mul kale amaruwe but still you can try it right thank you for the information stuti toruturu walta thank you kiwa gama lanka mokadda kiyanne one engalanten apita puruthu kala dena stuti welcome you're welcome thank you kiyapu gama mokadda kiyanne one so you're welcome thank you very much you're welcome so now you understand this one shall we read this ekaparak only once then you will be able to understand it very clearly right okay policeman where were you exactly when the accident happened I was inside the bus I was inside the school bus did you clearly see what happened yes a motorbike was coming behind the bus the driver stopped the bus because of heavy traffic after that the motorbike tried to overtake us and collided with the van coming from the opposite direction. So when did this happen? I think it is around 7 a.m. Thank you for the information. You're welcome, sir. Right. So this is the second question of the paper 2018. That's dahate first paper එක මේ second question එක. අපි උත්සාහයක් දරමු 2019 second paper first paper එකේ second question එකට යන්න. Right, it takes a few seconds, right? පොඩි තම්පර ගානක් යයි but still we'll try. Now this is not the question. Okay, 2019 පළවෙනි ප්‍රශ්නය and then we'll go to the second question. That's nice. See, once again like that. So you know what you have to do is prashne dakka gaman kiyala you don't want to have a different kind of feeling no the feeling should come another one to read I'm going to do this enne idea එක තියාගන්න නෑ මම මේක කරනවාමයි කියලා right shall we read that one then shall we read that one or can you read this one first if you read this one first it doesn't take say විනාඩි දෙකක් වගේ ඇතුළත ඔබට ඉවර කරන්න පුළුවන් shall we read this one okay අපි කියමු okay test 2 devani prashne right fill in the blanks in the following dialogue ara prashne mai ned fill in the blanks in the following dialogue oba vishwasa karanawada me jatiya prashna ahasanna washayen 10ක් 15ක් කරොත් before you sit the exam what will happen at the examination because you have done them you have done many questions before the question paper that you are going to write ඔබ ලියන්න යන විභාග paper එකට කලින් ඔබ ඒ වගේ 10ක් විතර කරලා තියෙද්දි when you sit there when you read the question paper and when you understand each and every question each and every sentence 5 marks 10 marks 40 marks 100 marks perfectly done so you will be able to get that right fill in the blanks in the following dialogue. Do I want to tell you the meaning? Mang hitanne naha one kiyala because you know that one, right? Use the words given in the box. Use the words given in the box. Box එකේ දීලා තියෙන වචන භාවිතා කරන්න කියලා කියනවා. Write the letter. උත්තරේ ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? අකුර of the correct word in the space given. Space ඔන්න හිස්තන දීලා තියෙන හිස්තනේ the first one is done for you palani obata karala tiyena so that is nice so before reading the dialogue we should read everybody should read what the words are
තියෙන වචන ටික ඉස්සෙල්ලා කියවන්න ඕනේ, right? So we'll read what the words are. Twin, frocks, wedding, tall, think and shirt. You know the meanings? Twin කියලා කියන්නේ. What is twin? Twin කියලා කියන්නේ, you know, the twins, Sri Lankaවේ twins කිව්වොත් මේ වාගේ twin brother කවුද? Noon, right? Noon කියන එක. Twin. තුන් දෙනෙක් නම් මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? Triplet. Right? හතර දෙනෙක් හම්බුනොත් you have to use quadruplet. Right? There are some kind of words. Later, not today. Later. Right. Twin. Now you know twin. ලංකාවට තිබ්බ bike එකක්, Honda bike එකක්, that's a twin. Right? Noon. නැත්තම් දෙකක් කියන එක. So twin. Frocks කියලා කියන්නේ මොනවද? Boys don't know. You boys don't know what frocks are. But the girls, you know what the frocks are? Frocks, not frogs. Not frogs, huh? Frogs කියලා කියන්නේ මැඩියා. Frocks කියලා කියන්නේ gown. So most of the girls then ඒ දවස්වල ගෑනු ළමයි වැඩිපුරම ඇන්දේ, you know, the frocks. Then they just change everything. But still the frocks are there. Right? The wedding. You know the wedding? What the wedding is? Yeah, විවාහ මංගල්‍ය. Tall, උසයි. Think, හිතනවා. Shirt, the shirt, right? The smart shirt like this, right? Shirt. Rashmi. Dialogue එක අපි ඉස්සලා කියවමු. ඊට පස්සේ like before, we'll try to understand word by word and then try to understand the context right here. Right. සම්පූර්ණ text එක තේරුම් ගමු. Wow. What a lovely photograph. Is this your family? Yes, it was taken at my sister's wedding. Who do you is sitting next to me? It must be your sister. Yes, you are right. Two of you look the same. And you both are wearing, aren't you? Is the boy wearing the red blank, your elder brother? No, he's the youngest, but he is very blank. Your father and mother still look very young, don't they? Of course. Thank you for the compliment. Right. Now you understand. Then සමහරවිට කියවද්දිත් you will get the answer, right? සමහරවිට කියවද්දිත් you get the answer. So these kind of things are there in a question paper. Question paper එක මේ වගේ එකක් තියෙන්නේ. ගැළපෙන vocabulary එක කොහොමද දරුවෙක්, ඔබ වගේ දරුවෙක් අවුරුදු 16 දී කොහොමද එයා ඒ ගැළපෙන වචනේ හරියටම ගලපන්නේ කියන එක. sentence එකට හරියටම ගැළපෙන වචනේ හරි තැනින් තියන්නේ කොහොමද කියන එක test කරන එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. So you can see that one. Wow, what a lovely photograph. Wow. පුදුමේ ප්‍රකාශ කරනවා. Right? Wow. අපේ සිංහලෙන් කිව්වොත් wow. What a lovely photograph. එහෙනම් මේගොල්ලන් මොනවද මේ බලන්නේ? photograph එකක් බලනවා. කොච්චර ලස්සන photograph එකක්ද? Is this your family? මේ වගේ පවුලේ උදවියද? Is this your family? Right. අහනවා මේ family කට්ටියද කියලා. Yes, කවුද අහන්නේ? රශ්මි අහනවා. අජානි උත්තර දෙනවා. Yes, it was taken at my sister's wedding. It was taken ගත්තේ at my sister's wedding. හරිද? wedding එකේ ගත්තේ අපි මගේ සහෝදරියගේ. මෙතන කියන්නේ sister කියන එකේ අක්කා කියන එක. අපේ ලංකාවේ context එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. When you say sister, you always think akka, only akka. When you say brother, you say only ayya, because most of the people have ayyas and akkas, and then you say sister and brother. But then there will be another problem. තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. When you introduce your sister to someone, කාට හරි අඳුනලා දෙනකොට ඔබ අදහස් කරන්නේ මේ ඉන්නේ මගේ නංගි, මේ ඉන්නේ මගේ අක්කා කියද්දී you use sister. But the one who is in front of you will have a complicated understanding. පොඩි
අවුලක් ඇති වෙනවා තේරුම් ගද්දි කවුද මේ sister මෙයා සහෝදරිය අක්කද නංගිද. So you know akka you have to say elder sister, nangi younger sister. So you know this is my younger sister, that is my elder sister, right? You know you understand that one. ඒ වගේම තමයි සහෝදරයටත් ඒ වගේමයි. කොහොමද කියන්නේ සහෝදරයාට? How can you say how can you introduce the සහෝදරයා? Brother. මේ ඉන්නේ මගේ අයියා. This is my අයියා. This is my elder brother. So you can say this is my elder brother. අර ඉන්නේ මගේ මල්ලි. That is my younger brother. So you have to use this elder and younger when you introduce your brother and sister, right? It is easy. And then the other party who is right in front of you, right behind you, right beside you, පැත්තෙන් ඉන්න කට්ටිය will understand very perfectly whether that is your malli or ayya or akka or nangi, right? Okay. Anyway, මෙතන අපිට හිතන්න පුළුවන් according to the text හිතන්න පුළුවන් මේ අක්කා ගැන කියන්න කියලා. This is it was taken at my sister's wedding. sister ගේ wedding එකේදී ගත්තේ. අහන ප්‍රශ්නයක් අජානි කාගෙන්ද අහන්නේ රශ්මිගෙන් who do you ඔයා කියලා ප්‍රශ්නය අහනවා. දැන් මෙතෙන්ට ඕන ප්‍රශ්නේ අපිට මේ වචනේ ගන්න ඕනේ is sitting next to me. හරි මගේ මේ next to me කියලා කියන්නේ sit කියලා කියන ඉඳගෙන ඉන්නවා. sitting next to me කියලා කියන්නේ මට ආසන්නේ. මන් ළඟින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තැනකදී ඔබට ඇත්තටම වෙන වචනයක් හිතන්න බෑ. ඔබ මෙතෙන්ට බලන්න ඕනේ ඔයා කියලා ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඔයා ට්වින්ද? ඔයා ගවුමද? ඔයා උසද? ඔයා හිතන්නේද? ඔයා ෂර්ට් එකද? මෙතෙන්ට ගැලපෙනම වචන මොකද්ද? think. Who do you think is sitting next to me? ඔයා හිතන්නේ මට මේ අනිත් පැත්තෙන් ඉඳගෙන ඉන්නේ කවුරු කියලාද කියලා අහනවා. එහෙනම් the answer is think. Right? Who do you think? එහෙනම් answer එක think අපි ලියන්න ඕනේ අකුර මොකද්ද? අකුරන ලියන්නේ අපි ලියන්නේ නැහැ උත්තරේ. So letter E. Can you understand that one? Letter E. So yeah, yes, it was taken at my sister's wedding. Who do you think is sitting next to me? ඔයා හිතන්නේ මේ කවුද මට එහා පැත්තෙන් ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා. You look at the photograph and then see who do you think who is sitting next to me? ඔයා හිතන්නේ කවුරු මං ගාව එහා පැත්තෙන් ඉඳගෙන ඉන්නවා කියලාද? රශ්මි උත්තර දෙනවා. කල්පනා කරනවා. It must be your අන්න දැන් කියනවා. It must be your sister. එහෙනම් මෙතනදී බ්‍රදර් කෙනෙක් ගැන කතා කරලා ඉවරයි. එහෙනම් ආයේ බ්‍රදර් කෙනෙක් එන්නේ නැහැ. ෂර්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. උස සහෝදරයා කියලා එන්නෙත් නැහැ. ගවුමක් කතා කරන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් කවුද මේ කියන්නේ? twin. ඔන්න එහෙනම් it must be your twin sister. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? A. Right? It must be your twin sister. ඔයාගේ නියුන් සහෝදරය විය යුතුයි. It must be. මේකත් ඔබ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තරම්. කතා කරද්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන් තරම්. Right? කතා කරද්දී පුළුවන් තරම් භාවිතා කරන්න, වැඩිපුර භාවිතා කරන්න. So that will be easy for you to write your answers as well. Because මේකේ මතක තියාගන්න අපි යනවා 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ first paper එකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ 7 8 ඔබට ලියන්න තියෙනවා. Right? Second paper එක ගත්ත ගමන් ඔබට ලියන්න තියෙනවා. You have to understand a lot of words and you have to write them. ලියන්න ඔබ grammar දැනගෙන සිටිය යුතුයි. Right? Grammar parts එක තැන් වලින් ලස්සනට ඒවා එනවා. So it must be ඒක විය යුතුයි. It must be your sister. එය විය යුතුයි. So it must be your book. තේරුම මොකක්ද? It must be your book. මේක ඔබේ පොත විය යුතුයි. යාළුවා ගෙනලා දෙනවා පෑනක් අහුල්ලා ගෙනලා දෙනවා. This oh yeah, I know this is my friend. It's like යාළුවා ගාවට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන්. Okay? This must be your friend. This must be your pen. මේ ඔබේ පෑන විය යුතුයි. So I picked it up and here it is. Right? It must be your twin sister. Yes, you're right. Oh, ඔයා හරි. Yes, you're right. Oh, ඔයා හරි. රශ්මි කියනවා. Two of you look the same. ඔයාලා දෙන්නම එක වගේ. Twin sisters ලානේ. Have you seen twin sisters? Have you seen twin brothers in Sri Lanka? A lot of them, right? I've seen some twin sisters. You can't exactly identify them separately. They're identical, right?
ඔබේ සමහරට මේක බලන දරුවොත් ඇති ට්වින්ස්ලා. බලන පුතාලත් ඇති ට්වින්ස්ලා. ට්වින් පුතාලා මේක බලනවා ඇති. ට්වින් දෝන්ලා මේක බලනවා ඇති. You can't imagine, right? Okay. Two of you look the same. ඔය දෙන්නම එක වගේ. ඔය දෙන්නම එක වගේ. And you both are wearing ඔය දෙන්නම wearing මොනවද? shirt එකක්ද wear කරගෙන ඉන්නේ frock එකක්ද? frocksද? You understand? Now girls now it is obviously frocks. So the answer is frocks. Answer question answer ka B, right? B. Okay. So two of you look the same and you both are wearing frocks, aren't you? Frocks, aren't you? මෙන්න ලස්සන කොටසක් ලංකාවේ භාවිතාවෙන් අඩු ඉංග්‍රීසි ලස්සන්ට කතා කරන කට්ටිය භාවිතා කරන කැතට කතා කරන කට්ටිය නෙමෙයි. I'm sorry to say that one, but still this is the correct version. මේ ගැන අපි කියනවා මොකද මේකේ තව එකක් මේ sentence එකේ තව එකක් තියෙනවා. මේකේ තේරුම මෙතනක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. I saw that one before. Right. අපි ඒක අන්තිමටම ගමු මේ දෙක උත්තර ලියලා ඉවරලා. That is really nice and I'll teach you that one. Right. Is the boy wearing the red? දැන් බලන්න. Is the boy wearing the red? මොකද්ද? Red. Wearing the red. ඇඳගෙන ඉන්නවා red color මොකද්ද? Told me the answer is shirt. Very simple. F. Shirt. මොකද්ද? F. Right. Is the boy wearing the red shirt? Your elder brother. අන්න elder brother ආවා. මේ රතු පාට shirt එක ඇඳගෙන ඉන්න ඔයාගේ අයියාද කියලා අහනවා. මේ ෆොටෝ එක පෙන්නලා අහනවා. මේ රතු පාට shirt එක ඇඳගෙන ඉන්න ඔයාගේ අයියාද කියලා අහනවා. So is the boy wearing the red shirt? Is your brother, your elder brother? මේ ඇඳගෙන ඉන්න රතු පාට shirt එක ඇඳගෙන ඉන්න ඔයාගේ අයියාද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ කියනවා no. He is the youngest. He is the youngest. මෙන්න superlative එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. superlative එකක් කියන්නේ ඔබ දන්නවා නාම විශේෂණයක comparative එකක් තියෙනවා superlative එකක් තියෙනවා. ඔබ ඉගෙනගෙන ඇති. බොහෝ දුරට ඔබ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය ඔබ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය මේක උගන්වලා ඇති ඉස්කෝලේ. So මේකේ මේ කියන්නේ the youngest කියලා කියන්නේ superlative එක උපරිමාර්ථය කියන එක. මැද්ද එක නෙමෙයි compare කරන එකක් නෙමෙයි. උදාහරණයක් beautiful ලස්සනයි. So she is beautiful. ඇය ලස්සනයි. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ඇය මගේ සහෝදරියට වඩා ලස්සනයි. She is more beautiful than my sister. Or my sister is more beautiful than her. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මගේ අම්මා තමයි ලස්සනම කාන්තාව. So you can say my mother is the most beautiful lady in the world. ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම කාන්තාව මගේ අම්මා තමයි. So the most. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ જાතියම එකක්. So young කියලා කියන්නේ තරුණයි නැත්තම් බාල. younger කියලා කියන්නේ වඩා කියන එක, වඩා බාල කියන එක. The youngest කියලා කියන්නේ බාලම. මේ තියෙන්නේ young. He is young කියලා කියන්නේ ඔහු තරුණයි, ඔහු බාලයි. Right? He's younger than my sister. මගේ සහෝදරියට වඩා යා බාලයි. He is the youngest. ඔහු තමයි බාලම එක්කෙනා. Right? He's the youngest in the family. ලංකාවේ term එකක් තියෙනවා භාවිත කරන youngest in the family. මොකද්ද තේරුම? තව එකක් කියන සිංහලේ ලස්සන term එකක් භාවිත කරන. මොකද්ද? මොන පිස්සද? බඩ පිස්සා. So youngest in the family. I am the youngest in the family. You are the youngest in the family. So you can use that one, right? Okay, the youngest. No, he's the youngest in the youngest. He's the youngest. ඔහු තමයි බාලම කෙනා. But he's very දැන් උත්තරේ තියෙනවා මෙතන තියෙන උත්තරේ. It's very easy. What is the answer? Tall. Right? Answer එක මොකද්ද? B. Hang on a second. Right. Answer එක B. මෙන්න ලිව්වා. So you got the answers. 5 marks. You have scored 10 marks now. Benava gaya, but don't worry about that one. But you learned something very interesting, very important, right? You have got 10 marks. Right. Your father and mother still look very young.
මොකද්ද කියන්නේ? Your father and mother still look very young. ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි තාම තරුණයි. තාම තරුණයි ෆොටෝ එක බලගෙන තාම තරුණයිනේ. Right? මෙන්න Your father and mother still look very very young, don't they? Neither. කියලා අහනවා. Yes, of course. Thank you for the compliments. අනේ බොහොම ස්තුතියි ඒ සටහනට. ඒ කිව්දට ඒ කිව්ව මොකද්ද හොඳ දෙයට ස්තුතියි කියලා කියනවා. right. මට කියන්න ඕනකම තිබ්බේ මෙන්න මේ සම්බන්ධව. මේ aren't you කියන එකයි don't they කියන එකයි. ඉදිරි දවසක පාඩමකදී කියා දෙන්නම් ඉදිරි දවසක විභාගයට කලින් and you will love this one. මේ aren't you කියන එකයි don't they කියන එකයි මේක භාවිතා කරන්නේ ඔබ කතා කරනකොට සිංහලෙන් ඔබ කතා කරනකොට because this is a Sinhalese medium, I do the Sinhalese medium, you know this and I speak Sinhalese, I don't speak Tamil. මේක සිංහලෙන් කතා කරනකොට ඔබ දන්නවා සිංහලෙන් කතා කරනකොට ඔයා මේ ගැන දන්නව නේද? ඔයා මේ ගැන දන්නව නේද? ඔයාට බඩගිනි නේද? ඔයා අර මගේ යාළුවගේ සහෝදරිය නේද? මෙන්න මේ නේද කියලා අහන එක. මේ තියෙන නේද කියලා අහන එක තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් මේ වාක්‍යයේ තියෙන උපකාරක ක්‍රියාපදය නෙගටිව් වෙලා අන්තිමේදී වාක්‍යය අහලා තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකම ඔබ්ජෙක්ට් කරලා එතනින් අහන එක. ලංකාවේ කොන්ටෙක්ස්ට් එකේදී මම කිව්වට තරහ වෙන්න එපා. You don't use it. ගොඩක් කට්ටිය භාවිතා කරනවා no කියලා. That's bit weird and bit ugly, right? You're hungry, no? කියලා අහනවා. Because there is a lesson, there is a particular sentence pattern that everybody has to practice. Ek practice karo, then you'll be able to do that one. So you don't use that one, right? Ogolan පාවිච්චි කරනවා no කියලා. එහෙම එකක් භාවිත වෙන්නේ නැහැ. That is not accepted. And in Sri Lankan context, everybody understand what it is. But you know, foreigner, say English speaking foreigner, European කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකාවේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රිතාන්‍ය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔස්ට්‍රේලියාවේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නිව්සීලන්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල වලින් කවුරු ඇවිල්ලා ඔබ අහනවා මේ you are hungry no කියලා. So then they don't understand it. What is this no? Right? මේ මොකද්ද මේ no එක? මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මම කෙටියෙන් කියලා දෙන්නම්. Right? මම ලියන්නම් මෙන්න මෙතන. Right? හරිම ලේසි. කෙටියෙන් එකක් කියලා දෙන්නම්. It is hot. Right? It is hot. It is hot කියලා කියන්නේ ඒක රස්නේ. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ රස්නේ නේද? රස්නේ නේද? ඒක රස්නේ නේ. අර මං කිව්ව ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය භාවිත කරන සිස්ටම් එක මොකද්ද? It is hot no. Don't use that, right? අපි ගන්න තියෙන මෙන්න මෙහෙමයි. ඒ කතා කරන වාක්‍යයේ ඒ අපි කිව්ව වාක්‍යයේ උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා කොටසක් තියෙනවා. helping verbs, auxiliary verbs කියලා තියෙනවා. ඕන sentence එකක තියෙනවා ඒක. right? අන්න ඒ sentence එක අපි ගන්නවා එළියට. මොකද්ද මේකේ sentence එක? is. right. then අපි කිව්ව sentence එක positive නම් sentence එක positive නම් අර උපකාරක ක්‍රියාපදය negative කරනවා. උපකාරක ක්‍රියාපදය මොකද්ද කරන්නේ? negative කරනවා. So මෙතන තියෙන is එහෙනම් අතෙන්ට යනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? isn't වෙනවා. ආයි මේකේ subject එක මොකද්ද subject එක? ආයි අනිත් පැත්තට තියෙනවා. පිටිපස්සෙන් තියෙනවා මෙන්න. question. ඒක question එකක්. මේවට කියන්නේ පිටිපස්සෙන් එල්ලපු tag එකක්. ඔබ දැකලා තියෙනවා key එකට එල්ලන tag එක key tag එක. like tag. එහෙනම් මේවට කියන්නේ question tags. ඔබ හරියටම question tags එකට ගත්තා නම් right? Before 17, ඔබ ඉගෙන ගන්න question tags and then you can use it very nicely. So you understand, don't you? තේරෙනව නේද? Right? මම කියනවා you understand no කියලා. That's not beautiful, right? So you can use it is hot, isn't it? රස්නේ නේද? මම මොකද්ද කිව්වේ? sentence එක positive නම් tag එක negative. sentence එක negative නම් tag එක positive. sentence එක positive නම් tag එක negative. sentence එක negative නම් tag එක positive. negative positive positive negative negative positive positive negative. You understand that? ධන ඍණ ඍණ ධන ඔන්න ඔහමයි එන්නේ.
So you can understand that. මම මේක නිකන් negative එකක් කියන්න. දැන් අපේ negative එක මොකද්ද වෙන්නේ? We'll see. I'll write the negative sentence then. No, it doesn't. Right. It is not hot. මම කෙටි කරලාම ලියනවා. It is not hot. It is not hot. මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ නෑ. නේද කියලා අහන්නේ. මෙතනින් අපි මොකද්ද? not එක අයින් කරලා දානවා. Is it? It is not hot, is it? It is not hot, is it? It is not. It isn't hot, is it? Right. මං අහන ප්‍රශ්නය. You're tired, aren't you? You're tired, aren't you? අර මහන්සි නේද? No. You aren't tired, are you? අර මහන්සි නෑ නේද? So this is interesting, isn't it? ලස්සනයි මේක. මේක හරි රසවත්. This is interesting, isn't it? Right? This is not boring. This is not boring, is it? Very good. So you understand that one. Anyway, in a lesson in future, we'll learn something like that. Everybody can learn. You can, you can be the students. You can tell your friends to join this lesson, and then they will also know about the question tags. You understand, don't you? Right. So anyway, the question number 2. Right. We have got, say, 20 minutes. We'll try the question number 3 in one of the papers. Api question number 3 එකත් උත්සාහ කරමු. අර අපි එවලා තියෙන paper එක ඔබ දැනටවත් download කරලා තියෙනවනම් we'll go to the which one? We'll go to the 2018 2018 first paper පළවෙනි paper එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. We'll try that one. We'll try. Okay. This is the 2019 paper and this is 2018 question number 3. Right. This is test 1. This is test 2. And this is test 3. Right. Make up පුරෝණ එක නෙමෙයි, but still we can read it. මේ වගේ question එකක් ආවහම දරුවනේ, right? ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යයනය කළ යුතු දෙකක් තියෙනවා. මුලින්ම අධ්‍යයනය කළ යුතු දෙකක්. ඒක තමයි පින්තූරයක් දීලා තිබ්බොත් ඔබ පින්තූරය ඊටාම හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. Each and every part, you have to pay attention to each and every picture, each and every part in the picture. Picture එකේ තියෙන එක එක කොටස් වලට හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. Right. ඔබට පේනවා ඇති ඔබේ paper එක දැන්ටමත් අරන් තියෙනවා නම් question එක අපි කියමුකෝ ඉස්සලා. We'll read the question first. Right. Study the picture. මොකද්ද කියන්නේ? Study the picture. පින්තූරය අධ්‍යයනය කරන්න. Like you're looking at a picture. Right. Fill in the blanks. ආයෙත් ඉතින් fill in the blanks එකක් තමයි නේද? Question number 3 එක. But it is bit like, say, complicated than the other one, right? With the words given in the box. මොනවද පුරවන්න කියලා මේ දීලා තියෙන ඒවෙන් තමයි කියවන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. The first one is done for you. ඔන්න කරලාලු තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙතන. ඉස්සලා බලමු මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. Buying මිලදී ගැනීමෙන්, salesman විකුණුම්කරු විකුණන කෙනා. Where is the විකුණන කෙනා? Salesman. Right here. You can see that one. Salesman leaving හැර යනවා. කොහේ හරි තැනකින් යනවා යන්න. මම දැන් පන්තියෙන් යනවා යන්න. So leaving, not now, bit later. Right? Buyers කියලා කියන්නේ කවුද? Buy කියලා කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. මිලදී ගන්නවා. Buy කියලා කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. Buyers කියන්නේ මොකක්ද? කවුද buyers කියන්නේ? කවුද buyers කියලා කියන්නේ? Buyer කියලා කියන්නේ මිලදී ගන්න කෙනා, ගැනුම්කරු. ඔබේ සමහරවිට මේ වචන වැඩිපුරම භාවිත වෙනවා ගිණුම් කරන්නේදී නේ. Right, buyer. Buyers. ඊට පස්සේ tent. ඔය දන්නව tent කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මෙතන buyerලා කවුද මෙතන ඉන්න buyerස්ලා? මෙයා buyer කෙනෙක්. මෙතන ඉන්න buyer කෙනෙක්. මේ ගොඩක් ඉන්න buyerස්ලා වෙළඳාම් කරන කට්ටිය එක්කෙනයි අපිට පේන්නේ. Right. ඊට පස්සේ tent එකක් තියෙනවා. What is tent? Tent කියන්නේ මොකක්ද? කූඩාරමක්. Where is the tent? මේ තියෙන tent එක. ඔන්න tent එකක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ man පුද්ගලෙක්, මිනිස්සෙක්. දැන් අපිට මිනිස්සෙක් කියලා ගත්තාම අපි salesman මෙයා ගත්තා. මෙතන ඉන්නවා man කෙනෙක්, මෙතන ඉන්නවා තව man කෙනෙක්, මෙතන ඉන්නවා තව man කෙනෙක්. So you can see 3 men, right? තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා මිනිස්සු. And then
heavy. Heavy කියලා කියන්නේ බරයි කියන එක. Where can we see the බර? නිකන් අපිට කොහෙද බර පෙන්නලා තියෙන්නේ? Not here. Not this lady. එයා නිකන් අතේ එල්ලගෙන ඉන්නේ. And this one here. මේ බලන්න බරට උස්සගෙන යන්නේ. Walking with heavy bags, right? Okay? Heavy කියන එක හරි. ඊගාවට busiest මං කිව්වේ අර superlative එක. කලින් කිව්ව superlative එක. මෙන්න තියෙනවා busiest, right? ඒ කියන්නේ කාර්ය බහුලම බිසීම වෙලාවක්, right? Okay, crowded කියලා කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් නැත්තම් මිනිස්සු සමූහයක් එක්ක වෙලා ඉන්න තැනකට. crowded පොඩි බැඳලා ඉන්න තැනකට. දැන් මෙතන crowded තමයි නේද? This is crowded. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොකද්ද? lamp posts. මොකද්ද? lamp posts. මොකද්ද lamp posts කියලා කියන්නේ? මේ කොහේ හරි තියෙනවද lamp post එක? Yes, මේ තියෙන lamp post එක. මෙතන එකක් තියෙනවා, මෙතන එකක් තියෙනවා. එහෙනම් හරි. අපි මේකත් වචන ටිකත් අපිට දීලා තියෙන වචන ටිකත් ඒ වගේම පින්තූරයත් අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ තමයි අපිට ලේසියෙන් මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න. මේ explanation එකේදී we take time. පළවෙනි එකේදී විතරයි. We take time and then when you write the answers for the question papers, ඔබ question paper එකක් answer කරද්දී you know the technique what to do, right? What your technique should be. Taggala belua, understand. Those two should be understood. Study කියලා කියන්නේ. You study the picture. Picture එක study කරනකොට taggala මේ පැත්ත දෙපැත්ත අමුණන්න ඕන. Right? That is the trick here. Right. Okay. අපි එනම් බලමු. We have got very limited time today. But anyway, we'll see that one. This picture shows on the monkey කියවගෙන යන්නම්. We'll see what the answer is. Right? This picture shows a marketplace. People seem to be busy buying various things. Some blank are waiting in a queue before a stall wearer with a cap selling goods. There is blank with a walking stick in the middle of the picture. A man carrying two bags is blank the place. The bags look වචනයක් තියෙනවා වගේ පේනවා blank. The area around the counter is මෙන්න මේ හරිය ගැන කියන්නේ two can also be seen the picture. In the picture there is between lampposts. Between lampposts මෙන්න lamppost දෙක මැද්දෙන් ඊට පස්සේ standing near one lamppost seems to be talking to someone. This is one of the blank days at the marketplace, right? You know, I try to demo what the meaning should be. We'll go to the next one page. So everything is there and question, right? This is the question and then we have to get the answers here. So everything is mentioned here. So the question, the picture and the answers, right? Okay, shall we try this one? Here what we have to do is you have to write the answer. Uttare liyanna තියෙන්නේ, right? This picture shows a marketplace. Marketplace කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Market කියලා කියන්නේ වෙළඳපොළක්. වෙළඳපොළක් තියෙන ස්ථානයක් ගැන තමයි මේක කියන්නේ. සමහර වෙලාවට පොළක් වෙන්න පුළුවන්, a fair වෙන්න පුළුවන්. And then the village fair එකක් වෙන්න පුළුවන්, ගමක තියෙන පොළක් වෙන්න පුළුවන්, or a special place where people get together and sell their things. මිනිස්සු තමහර වෙලාවට එකව වෙලා විකුණන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. That happens in Sri Lanka, right? Not in the pandemic time. මේ pandemic වෙලාවෙ නෙමෙයි අනිත් වෙලාවෙ තමයි ඒවා තිබ්බේ. So but still in some places, right? Fair is a very nice place for you to go and study, enjoy the food, fruit, vegetables and everything. Very nice place, right? Okay, this picture shows a marketplace. මේක පෙන්නන්නේ මොකද්ද? Marketplace එකක්, right? ඊට පස්සේ කියනවා people seem to be busy. Busy කියලා කියන්නේ මිනිස්සු busy වගේ පේනවා. මොනවද busy වගේ පේන්නේ? මිනිස්සු මේ busy මෙතන buying things, buying various things. මොනවද මේක කියන්නේ? People seem to be busy buying various things. මිනිස්සු seem to be busy කියලා කියන්නේ පේනවා.
මිනිස්සු busy මොනවා කරන ගමන්ද busy වෙන්නේ මේගොල්ලෝ buying various things which මිනිස්සු එක එක ගන්න ගමන් ඉන්නේ so get me 1 kilo of sugar get me 1 kilo of coconuts kilo ගණන් වලට ලංකාවේ විකුණනවා සමහර පළාත්වල මෙතන ඉන්නවනම් දරුවෝ මේක අහගෙන ඉන්නවනම් දරුවෝ මම I have seen that one එකපාරටම බැලුවම සාමාන්‍ය සමහර ලංකාවේ සියලුම දරුවන්ට එකපාරටම පුදුම වෙයි පොල් කිලෝ ගන්නට දෙනවද කියලා yes කවුරු හරි දරුවෙක් ඉන්නවනම් විශේෂයෙන්ම මම දැකපු දේ තමයි මම දැකලා තියෙනවා මිරිස්සේ ඇතුළු පැත්තට වෙන්න මාතර ගොඩාක් ඇතුළු පැත්තට වෙන්න මිරිස්ස දිහා I remember I don't exactly remember where it is but still it is somewhere in මිරිස්ස පොල් කිලෝ ගන්නට විකුණනවා පොල් කිලෝ කියන්නේ ගෙඩියක් නෙමෙයි විකුණන්නේ කිලෝ ගන්නට විකුණනවා it's like wonderful thing to see පොල් මිනිස්සු ඇවිල්ලා කිලෝ දෙකක් දෙන්න පොල් කිලෝ පහක් දෙන්න so they මුදලාලි is there and he weighs this in the scale එකේ කියලා දෙනවා. So then ගෙඩි ගන්නට නෙමෙයි nut ගන්නට නෙමෙයි දෙන්නේ කිලෝ ගන්නට. So then people buy various things dal sugar dried fish karavela fish chicken whatever it is they will buy buy they busy buying various things විවිධ දේවල්. Some මොකද්ද? Some are waiting in a queue. කවුද ඉන්නේ? Some කවුද? මෙතන waiting in a queue කියලා කියන්නේ queue එකක ඉන්නවා polling වල ඉන්නවා queue before a stall එකක් ඉස්සරහා. එහෙනම් කවුද මේගොල්ලන්? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු කට්ටිය කවුද මේ? මෙතන ඉන්න salesmanද? නැත්තම් buyer කෙනෙක්ද? නැත්තම් manද? ඔව් තුන්දෙනා ඉන්නේ star පුද්ගලයෝ තුන්දෙනා ඉන්නේ salesman ඉන්නවා buyers ලා ඉන්නවා and man මේ තුන්දෙනාගෙන් කවුද ඔයගොල්ලන් හිතන විදිහට කවුද some are waiting in a queue before a stall where ඔන්න දැන් මේ දෙන්නේ මේ එහෙනම් කවුද මේ ගැනුම්කරු එහෙනම් ගැනුම්කරුවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද buyer එහෙනම් some අපි ලියමු උත්තරේ මොකද්ද උත්තරේ some buyers so B U Y ERS some buyers are waiting in a queue before a stall where දැන් ඔන්න කියනවා දැන් මේ buyer කියන එක අපි පාවිච්චි කරා මොකද්ද මෙන්න මෙතන වචනයක් තියෙනවා where with a cap අන්න ඒක තමයි point එක අපිට ගන්න තියෙන with a cap කවුද එහෙනම් with a cap ඉන්නේ කවුද salesman මේ විකුණන කෙනා so you can take the salesman right and then some buyers are waiting in a queue before a stall where a salesman with a cap selling goods lassana sentence ekak very beautiful sentence and at once you would be finding it bit difficult to understand ekapatama therun ganna bari but still if you are a good writer and if you are really keen at grammar you will be able to understand this right man kiyannan some buyers are waiting samahara me ganumkaruwa balan innawa wait කරනවා නැත්තම් රැඳී සිටිනවා in a queue එකක ඉන්නවා පොලිම එකක ඉන්නවා before a stall එකක් ඉස්සරහා before a stall මෙන්න මේක තමයි ලස්සන මේක මේ බලන්න where a salesman with a cap ඒ කියන්නේ විකුණුම්කරුවෙක් ඉන්නවා විකුණුම්කරු cap එකක් දාගෙන ඉන්න විකුණුම්කරුවා is selling goods ඒ කියන්නේ cap එකක් දාගෙන බඩු විකුණන විකුණුම්කරුවා ඉස්සරහා තමයි ඒගොල්ලන් ඉන්නේ buyers ලා ඉන්නේ එහෙනම් මෙතන නේද මේ විස්තරය කියන්නේ මෙතනනේ right good so you understand that one right we'll go for the question එතන 4 එකට there is blank එකක් එන්නේ with a walking stick in the middle of the picture කවුද මේ කවුද අපිට එක උත්තරයක් අඩු වෙලා තියෙනවා නේ මෙතන there is a එක උත්තරයක් අඩු වෙලා තියෙනවා walking stick එකකින් යන්නේ කවුද කාන්තාවක් නේද කාන්තාවට අපි කියනවා මොකද්ද lady right lady there is a අපි බලමු මෙතන උත්තර දෙනවා තියෙනවා leaving tent man heavy busiest crowded lamp post නා answer එකක් එතන පොඩ්ඩක් අඩුයි ඒක ලියා ගන්න so when typing you know they are called typing errors
they are seen right typing and then there can be missing right answers, but just forget, excuse the mistake, right? Lady එහෙනම් මෙතන උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද? There is a lady with the walking stick. මේ ඉන්නේ කාන්තාවක්. There is a lady with lady. කාන්තාවක් ඉන්නවා. There is a lady with the walking stick in the middle of the picture. මේ ඉන්නේ කාන්තාව walking stick. සාමාන්‍යයෙන් walking stick එකක් අරන් යන්නේ young කෙනෙක්ද or an old personද? සාමාන්‍යයෙන් should be an old person. Right. Vaisaka Kantavak. Right. So you can see a Vaisaka Kantava, an old lady going with a walking stick. Walking stick. Maybe a walking stick. Or otherwise, there could be imbalances in your life. In your life. Yeah, ජීවිතේ සමහරවිට imbalances වෙන්න පුළුවන්. Imbalance එකක් තියෙන කෙනෙක් උනත් you can use the walking stick, right? When you're walking. So that is another thing, right? A man carrying sight, with the walking stick in the middle of the picture. Right. A man carrying two bags. A man carrying two bags on the lassanai me phrases. Harima lassanai. හැබැයි මෙතනදී මතක තියාගෙන ඉන්න ඔබේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ටිකක් වෙනස් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ක්වෙස්චන් එකට එනකොට ඔබේ grammar standards ටිකක් වැඩි මට්ටමකට ගෙනලා තියෙනවා. The question paper එක හදන අපේ panel එක try කරනවා to get something from you. ඔබෙන් උත්සාහ කරනොත් වැඩිපුර යමක් ගන්න, because you learned, say in Sri Lanka, before you before you sit the ordinary level examination එකට ඉඳ ගන්න කලින් at least හරිද at least grade 3 එකේ වගේ නේද ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි පටන් ගන්න grade 1 එකේ පටන් ගන්න, but still officially in Sri Lankan schools you start in grade 3 එකෙන් පටන්ගෙන 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 years ඉගෙන ගන්නවා, right? ඔබ 9 years ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ language එකක්. That's not something simple. That's not something easy. So your knowledge should be up to that standard. ඒක තමයි මේ check කරන්නේ. A man carrying two bags. කවුද මේ man carrying two bags කියලා කියන්නේ? අරන් යනවා කියලා කියනවා පුද්ගලයෙක්. Man carrying two bags ko? Man carrying two bags. මේ ඉන්නේ. Man carrying two bags is then මෙයා පොළභූමිය නැත්තම් market place එක මෙතන තියෙද්දි he's going out. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කියන්නේ මොකද්ද? වචනයක් කිව්ව හැර යනවා කියලා. මොකද්ද වචනේ? Leaving. මොකද? Leaving. So you can see leaving the place. Leaving. I'm leaving. Bye bye. Right. You can say that one, right? Okay. Leaving the place. So leaving the place. The bags look. Bag piano. So you walk like this. If your muscles can be seen when somebody is carrying bags, eva light the heavy the light කියලා කියන්නේ බර නැහැ. නැත්නම් heavy the heavy. Exactly. So the bags look. මොකද්ද උත්තරේ? Heavy. The bags look heavy. Right? Bags look heavy. The bags look heavy. Bags නිකම් බරයි වගේ පේනවා. So he should be carrying 2-3 kilos in one bag, right? එක bag එක කිලෝ 5ක් 6ක් ගෙනියනවා, or 5-6 kilos, right? The area around the counter is ඔන්න දැන් එනවා. The area around the counter. එහෙනම් මේ counter එක තියෙන මෙන්න මේ හරිය නේද? මේ තියෙන්නේ counter එක අතර. The area around the counter. අන්න around කියනක වායාව වචනේ. මතකයි නේද? අවට කියන වචනේ. වෙලාවත් එක ගත්තාම අවට around 7 අර policeman අහනවානේ රවීන්ද්‍රගෙන් ප්‍රශ්නය. එතනදී අහනවාද when did this happen කියලා? I think it is around 7 AM කියලා කියන්නේ. Around 7 AM. Right? එතකොට වෙන්න තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් around කියන කෙනා අවට. So මෙතනදී කියනවා. The area around the counter is counter එක කිට්ටුව ප්‍රදේශය is මොකද්ද? මෙතනින් වචනයක් ගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙනවා වචනයක් මෙන්න මේක. මේ වචනේ මොකද්ද?
crowded කියන මිනිස්සු ගොඩාක් ගැවසෙන තැනක් මිනිස්සු ගොඩාක් පිරීලා ඉන්නවා. So you can use the answer here as crowded. මාර crowd එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ නේද? මහ විශාල සෙනඟක් ඉන්නවා. So crowded කියලා කියන්නේ විශාල සෙනඟක් ඉන්නවා කියන එක, right? එතන busy place එකක් වෙලා තියෙනවා. So the area around the counter is crowded. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා ඊගා උත්තරේ කොහොමද ගමු? Two can also be seen in the picture. දැන් ඉස්සෙල්ලා picture එක අපි study කරද්දී අපි ගණන් කරා එක එක දේවල්. මොනවද මෙතන තියෙන්නේ? දෙකක් තියෙන්නේ මොනවද? tent දෙකක්ද? lamp post දෙකක්ද? මිනිස්සු දෙන්නෙක්ද? ගෑනු දෙන්නෙක්ද? So you can check it, right? So you remember මොනවද තිබ්බේ දෙකක්? Lamp posts. So then answer. You can simply get the answer. Two lamp posts. Lamp post කියලා කියන්නේ මොනවද? Light එකක් තියෙන කණුවක්. Right? ඔය පාර දෙපැත්ත තියෙන lamp posts, right? Okay. Can also be seen in the picture. Picture එකේ පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ there is a between the lamp post. මොකද්ද මේ කියන්නේ? Lamp post දෙක අතර මැද්දේ තියෙන එකක් ගැන කියනවා. What is there in between lamp posts? මොකද්ද lamp post එක මැද්ද තියෙන්නේ? Very easy, you know the answer. What is the answer? Tent. So there is a tent කූඩාරමක් තියෙනවා. There is a tent, right? There is a tent between the lamp post. There is a tent between the lamp post. Tent එකක් තියෙන lamp post මැද්දෙන්. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? උත්තරයක් අපිට හොයන්න වෙනවා. Standing near the lamp post seems to be talking to someone. මගේ පේනවා කියලා කියනවා. Lamp post එක ළඟ ඉන්න. Standing near the lamp post. Standing near the lamp post. මේ lamp post එක ළඟ ඔබට පේනවා දෙන්නෙක්. එතන ඉන්නවා එක්කෙනෙක්. කවුද එන උත්තරේ? එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කවුද? Man. අපි ගත්ත man කියන එක කොතෙන්ද? මෙතෙන්ට දානවා. So a man කතා කරනවා. A man standing near the lamp post seems to be talking to someone. එතන ඉන්න පුද්ගලයා මනුස්සයා තව එක්කෙනෙකුට කතා කරනවා වගේ පේනවා. Right? You can see that one. So then ඊළඟ උත්තරේ දෙන්න ඕනද? I don't want to give you, right? You know the answer because I told you this is a trick. If you're 100% sure all the answers are correct, right? එකක් ඉතුරු වෙනකොට ඔබ දන්නවා ඒ උත්තරේ අන්තිමේකට එන්නේ කියලා. Very simple guess එකක් ඒක. So you can just check it with your knowledge, right? බලන්න. මොකද්ද කියන්නේ standing with someone? This is one of the on the answer එක ආවා. ආයර superlative එක කියන්නේ busiest. This is one of the busiest days. One of the busiest days in the market. මේකත් පොඩි ඇත්තටම ඉගෙනගත යුතු කොටසක්. But the time factor says that we want to stop the class for the day. The program එක අද නවත්තන්න වෙනවා. But still, I will tell you this one, which is very nice. මෙන්න මේක. One of the superlative එක පාවිච්චි කරා. මේ one of the superlative ඊට පස්සේ භාවිතා කරනවා බහුවචන නාමපදයක්. So you can say, you know that DP education is the best, right? DP education is the best or largest online school, online class. So you can say for something, one of the best, right? One of the best panels of teachers, one of the best cakes in the world. So you can use that one. But anyway, in the days to come, we will be able to learn these kind of sentence patterns as well. Okay, before we finish, exactly 10 o'clock. I know you're tired. You're tired, aren't you? No. We'll read it once again and then we'll say goodbye. Right. This picture shows a marketplace. People seem to be busy buying various things. Some buyers are waiting in a queue before a stall where a salesman with a cap selling goods. There is a lady with a walking stick in the middle of the picture. There is a lady with a walking stick in the middle of the picture. A man carrying 2 bags is leaving the place. The bags look heavy. The area around the counter is crowded. 2 lampposts can also be seen in the picture. There is a tent between the lamppost.
A man standing near the lamppost seems to be talking to someone. This is one of the busiest days in the marketplace. Right. Thank you very much for being for 2 hours. Thank you very much for being with DP Education and learn something new. Right. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද දිනෙත් ඔබ අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. We think the lessons and the question papers and the way that you answered and the way that we taught you was useful, and we hope to see you again on the Friday the next at 8 o'clock. Until that, we bid you good night. Have a nice day. Bye bye. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App කෙලවර වෙත පිවිස DP Education App එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.